të sistemi psikologjike dhe sociale që prek thellësisht cilësinë e jetës së pacientëve. Për këtë arsye, trajtimi i saj kërkon njohuri shkencore jo vetëm, por edhe bashkëpunim multidisiplinar, inovacion, patjetër dhe empati profesionale. Patjetër që kjo konferencë na jep mundësinë të ndajmë përvojat, të diskutojmë kërkime të reja dhe të diskutojmë qasje moderne në menaxhimin e dhimbjes nga aspektet klinike, terapeutike, deri te dimensionet sociale të kujdesit ndaj pacientit. Jam i bindur se diskutimet dhe përshtatime që do të zhvillohen, patjetër do të kontribuojnë në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në përmirësimin e praktikave profesionale në trajtimin e dhimbjes. Nga ana ime si organizator i eventit, ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe patjetër ju uroj një konferencë me sukses dhe frymëzuese për gjithë secilin nga ne. Si shikoni, në panel në ceremoninë e hapjes kemi ekspertë të nderuar kombëtar dhe ndërkombëtar dhe të institucioneve për sa i përket shëndetësisë. Kemi nderin të kemi Vern Bochart, Honorary Chair of Organizing Committee, cilën e ftojmë të jetë në panelin. Kemi përfaqësuesen zëvendësministren e nderuar zonin Ndërkombëtare Pëlmin nga Ministria e Shëndetësisë. Kemi Chair of Organizing Committee, profesor Dr. Tritan Sheun. Kemi profesor Mentor Petrelën, të nderuar që kemi pjesë të komitetit shkencor. Gjithashtu kemi presidentin Europiane ndërkombëtare të dhimbjes, Luis Garcia Larea. Gjithashtu kemi dhe përfaqësues nga Akademia e Shkencës, Anila Onon, të cilën bashkërisht do ndajmë eventin edhe për të fjalët përshëndetëse për ta çelur këtë si parë të kësaj konference të ditore. Gjithashtu do kemi dhe online profesor doktor Marshall Devor, i cili dhe ai do bëj fjalën e tij përshëndetëse përveç le të themi temës që ka në program. Atëherë zyrtarisht le të themi e çel të hapur dhe ftoj në panel një nga një të gjithë kolegët të cilët unë i parafola. Atëherë, pa unë përkohë, le të nisim me Ministrinë e Shëndetësisë, do të ftohemi në zonjën Ogerta Tomini, zëvendës ministre e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Maqenisë Sociale. Të nderuar panelist, profesor, ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar, jam nderuar që në emër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Maqenisë Sociale dhe veçati të profesoresh Evi Sala, Ministre të Shëndetësisë, të jem pjesë e një sesioni për fjalën e hapjes në këtë konferencë në drejtim të një entiteti tepër të rëndësishëm siç është dhimbja. Sigurisht në kuadër të dhimbjes është secili nga ne mund të ketë përjetuar gjatë jetës apo gjatë çdo problematike që mund të ketë hasur, element të dhimbjes në nivelin e prekjes emocionit, shqetësimit psikoemocional, por edhe një element i tepër të rëndësishëm që në kuadrin shëndetësor dhimbja bëhet një simptom e cila tashmë nuk do të vlerësuar si e tillë, por ndërkohë merr një entitet më vete dhe një vlerë të veçantë. Dhimbja është një përvojë jo e mirë shqetësore dhe emocionale njëkohësisht. Sigurisht, nga secili nga ne në përvojat individuale, nuk mund të ketë për të njëjtën arsye perceptimin e dhimbjes të njëjtë. Dhimbja veçanërisht ajo kronike sot nuk konsiderohet më thjesht një simptom e thjesht, por një sfidë komplekse, mjekësore, sociale dhe ekonomike. Përmes përvojave të jetuara, çdo individ mëson mbi konceptin e dhimbjes. Ajo prek cilësinë e jetës, produktivitetin, mirëqenien e individit duke kërkuar një qasje
të përvojës multidisciplinare të bazuar në evidencë shkencore, në përvojën humanizmit dhe në bashkëpunimin ndërinstitucional. Përshkrimi verbal është vetëm një nga disa sjelljet për të shprehur në vëmendje shqetësimin që jep dhimbja. Pra, ka një pamundësi për të komunikuar dhe nuk mohon mundësinë që individi mund të përjetojë dhimbjen në çfarëdo lloj momenti i lidhur me ose pa patologji të mirëfillta. Kjo konferencë ndërkombëtare me pjesëmarrjen e ekspertëve të njohur të fushës në drejtim të neuroshkencës, anestezisë, kirurgjisë, psikiatrisë, fizioterapisë dhe shëndetit publik, do të përfaqësojë një platformë të rëndësishme të shkëmbimit të eksperiencave, përvojë dhe inovacion. Profesionistët shëndetësor sot vendosin në qendër cilësinë e jetës së pacientit duke ofruar trajtime cilësore, praktika më të mira rehabilitimi dhe komforti. Koncepti në kontekstin e bashkëjetesës me dhimbjen duhet të nuk vlerësohet në mënyrën mashteruese dhe duhet të përkrahijë menaxhimin modern të dhimbjes me mekanizmat neurobiologjik dhe deri tek alternativat moderne, siç paraqiten sot, ku kuadër të inteligjencës artificiale dhe qasjes integruar në trajtim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbështet nisma që forcojnë më shumë kapacitetet tona profesionale, përmirësojnë standardet e kujdesit dhe rrisin ndërgjegjësimin për menaxhimin e dhimbjes si një prioritet i shëndetit publik. Investimin e edukimin e vazhdueshëm sigurisht që merr një rëndësi dhe vlerë të veçantë dhe kjo konferencë me kontributin e saj sigurisht do të paraqesi eksperiencën, përvojën, integritetin, humanizmin dhe profesionalizmin e ekspertëve kombëtar dhe ndërkombëtar. Duke ju falenderuar edhe një herë, ju uroj punime të mbara. Falenderoj zënës ministre për fjalën e saj përshëndetse. Atëherë do të thonë nga Akademia e Shkencave, zonja Alila Odo të bënte përshëndetjen e saj. Faleminderit. Të nderuar palenistë, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, është një kënaqësi dhe nder për mua që në emër të Kryesisë së Akademisë së Shkencave të përshëndes këtë aktivitet të rëndësishëm, konferencën ndërkombëtare referuar dhimbjes. Ne jemi të nderuar që një aktivitet i tillë shkencor organizohet këtu në Tiranë, në të cilin janë mbledhur specialistë të fushave të ndryshme, kërkues nga vende të ndryshme për të diskutuar aspektet më komplekse në ato të mjekësisë moderne, të kuptuarit dhe menaxhimi i dhimbjes. Natyrisht nuk jam unë që të them mjekëve se çfarë është dhimbja, por në këndvështrimin tonë, dhimbja nuk është thjesht një simptom klinike, por është një sfidë shkencore shumë disiplinare, e cila lidh neuroshkencën, mjekësinë klinike, psikologjinë dhe shëndetin publik. Dhe konferenca si kjo e sotmja përbën një mjedis dhe një platformë shumë të rëndësishme për ndarjen e njohurive, për të paraqitur arritjet kryesore shkencore, por edhe për të forcuar bashkëpunimin midis shkencëtarëve, por edhe specialistëve në fushën e shëndetit publik. Akademia e Shkencave e Shqipërisë mbështet në mënyrë aktive dhe të fuqishme dialogun dhe bashkëpunimin në shkencat mjekësore, por edhe biomjekësore. Kështu, pjesë e strukturave të Akademisë së Shkencave është edhe Komisioni i Mjekësisë, në të cilin janë grupuar ndoshta specialistët dhe emrat më të mirë në fushat e ndryshme të shkencave mjekësore, duke krijuar kështu një forum ndërdisiplinor për diskutimin dhe bashkëpunimin. Përmes këtij komisioni, Akademia organizon konferenca shkencore të ndryshme, workshope, forume, të cilat kanë si qëllim të promovojnë shkëmbimin e njohurive, të inkurajojnë dialogun shkencor ndërmjet kërkuesve, klinicistëve, por edhe atyre që bëjnë politikat e vendit tonë. Aktiviteti kërkimor shkencor brenda akademisë gjithashtu mbështetet edhe nga puna e specialistëve të njohur në fushat në njësi tona kërkimore, siç është qendra kërkimore e bioteknologjisë dhe gjenetikës, dhe konkretisht në një nga seksionet e saj që është ai i biomjekësisë, të cilët kontribuojnë fuqimisht në zhvillimin e kërkimit në fushat të cilat lidhen me bioteknologjinë, shkencat biomjekësore, por edhe shkencat mjekësore. Për shembull, Akademia e Shkencave gjithashtu ka mbështetur profesor Apostol Vason për
promovimin me çmimin Radovicka për sa i përket librit të tij me fokus dhimbje. Në të njëjtën kohë ne inkurajojmë gjithashtu ngritjen e strukturave spitalore që merren pikërisht me çështjet e menaxhimit të dhimbjes. Kërkuesit tanë pranë Akademisë së Shkencave janë të përfshirë në shumë projekte kërkimore shkencore të financuara nga vetë Akademia, por edhe nga siç është Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor apo AKKSHI-a. Dhe rezultatet e përfituara në kuadër të këtyre projekteve sigurisht që bëhen të njohura në forumet dhe në veprimtaritë që unë përmenda pak më sipër. Natyrisht ne inkurajojmë dhe mbështesim fuqimisht bashkëpunimin me institucionet në sektorin në fushën e mjekësisë. Praktikisht ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Mjekësisë dhe jemi në përpjekjet tona për ta finalizuar së shpejti nënshkrimin e një marrëveshje me Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, përmes të cilave ne besojmë që të forcojmë akoma më shumë lidhjet dhe bashkëpunimin në fushën e kërkimit shkencor, por edhe në praktikat klinike. Mendojmë që bashkëpunimet të tilla janë shumë të rëndësishme për sa i përket zhvillimit të kërkimit shkencor në fushën e shkencave biomjekësore, në praktikat e shëndetit publik dhe më lejoni që në mbyllje të fjalës time të falenderoj të gjithë organizatorët, të gjithë pjesëmarrësit për punën e shkëlqyer që kanë bërë për ta realizuar këtë event, për një program shumë ambicioz që ata kanë përgatitur dhe që prezantimet dhe referimet ne do t'i dëgjojmë në vijim. Ju uroj të gjithë pjesëmarrësve një aktivitet sa më të suksesshëm dhe ndarjen e rezultateve dhe kërkimeve shkencore të më të fundit. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë kemi dhe ftojmë zotin Bernd Bochart, Honorary Chair of Organizing Committee, për fjalën e tij përshëndetëse. Welcome, Mr. Bernd Bochart. Your floor. Good morning, përshëndetje, mirë mëngjes. It's a great honor for me to be invited here, and many of you will wonder, what does a former diplomat do here? I was German ambassador here from 2007 until 10, and then head of the OSCE mission in Albania from 2016 until 20. Well, of course, the reason is pain. Obvious. I had a problem with my spine, was treated later. Dr. Apostol Vaso treated my wife as well. And he told us about his new ideas about phantom pain. I understood a bit about it. I now have a medical background. Then my wife understood much more, and she explained to me so that I was impressed. And that was maybe the first time that ingenuity of a researcher meets luck. My wife was in his cabinet when someone was carried in who had lost a leg due to a landmine in the border area between Albania and Kosovo. And he treated him, and after the treatment, the phantom pain was under control, and he could walk out with a prosthesis. We were really impressed, talked with him about it, and he explained us that before being able to publish something like that, he would need more evidence, more treatment results. And then the second step of luck. We had, the Federal Republic of Germany had financed a mine-clearing project për pastrimin e minave në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ky projekt sapo kishte mbaruar dhe kishte ende disa fonde të ngelura. Kështu unë kontrollova me shenjtë tonë ushtarak këto fonde të ngelura dhe i pyeta nëse a mund. So we were able to finance further treatments, which with 16 people, successful treatments, gave enough evidence. Dhe mjaftueshëm të dhëna
për të vërtetuar këtë teori, të hipotezë të kredible dhe të pasur pesh në emrin ndërkombëtar. Dhe bëhet pasi ne lajmëruam, informuam Ministrinë e Shëndetësisë, ata organizuan këtu në Shqipëri një konferencë për dhimbjen fantom. Unë jam shumë i sigurt e cila ishte e para këtu në Shqipëri. Dhe një numër i rëndësishëm kërkuesish ndërkombëtar, përfshin nga Gjermania, disa një shkencëtar shumë të lartë në Gjermania. Kjo mundësoj Dr. Vasos edhe kolegëve të vet për të ndërtuar të rrjet ndërkombëtar dhe një nga rezultatet e këtij ndërtimi ndërkombëtar është konferenca e sotme për të shkruar sa histori të gjatë të fillimit të studimit të dhimbjes fantom. Pra nuk ka nevojë vetëm për inovacion, por edhe ndonjëherë fat dhe which is in German very short and concise. It says, "Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige." In English, it would be, in the long run, only hardworking people stay lucky. Or in Albanian, the planin afagjat, vetëm njerëzit që punojnë shumë janë me fat. This applies to someone like Dr. Vaso, and maybe his example can encourage younger researchers and younger professionals in the field of medicine as well to advance our knowledge, to advance science in their fields. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Bocha. Now we give the floor to Tita Sheo, Chair of Organizing Committee. Faleminderit, të nderuar profesor, akademik, klinicist, koleg, të dashur miq që jeni sot pjesëmarrës në konferencë që unë konsider shumë të rëndësishme. Është një privilegj për mua që të kem mundësi t'ju përshëndes pikërisht në këtë diskutim që do bëhet për dhimbjen kronike, terapinë e saj, një këtë takim shkencor që tregon një bashkëpunim kombëtar dhe ndërkombëtar, pikërisht midis specialistëve shqiptar dhe kolegëve tanë të huaj. Dhimbja është një nga përvojat më të thella dhe më universale të qenies njerëzore. Ajo është një sinjal biologjik i domosdoshëm për mbijetesën, por të njëjtët kohë një fenomen jashtëzakonisht kompleks që përfshin dimensione neurobiologjike, psikologjike dhe sociale. Për shumë pacient dhimbja nuk është vetëm një episod kalimtar, por një realitet i përditshëm që prek cilësinë e jetës, aftësinë për të punuar, marrëdhëniet familjare dhe mirëqenien, si gjithashtu dhe anën psikologjike. Pikërisht në këtë mënyrë, terapia e dhimbjes ka evoluar në një fushë që kërkon jo vetëm ekspertizë klinike, por dhe një qasje dhe integrim multidisiplinar. Në dekadat e fundit, progresi i shkencës ka transformuar ndjeshëm mënyrën si e kuptojmë dhimbjen. Zburimet në neuroshkencë kanë treguar që dhimbja nuk është një proces linear i thjeshtë, por një rezultat i ndërveprime komplekse midis receptorëve periferik, rrugëve nervore qendrore dhe mekanizmave të modulimit në nivelin e sistemit nervor qendror. Konceptet e sensibilizimit qendror, neoplasticiteti dhe modulimit të dhimbjes kanë hapur perspektiva të reja në kuptimin e dhimbjes kronike dhe për zhvillimin e strategjive terapeutike më të sofistikuara. Në këtë kuadër, terapia e dhimbjes është shndruar në një disiplinë ku ndërthuren kontributet e shumë specialiteteve, nga mjekësia klinike, farmakologjia, neurologjia, padyshim anestezia, rehabilitimi dhe psikologjia. Ky bashkëpunim multidisiplinar është të thelbësor, sepse dhimbja veçanërisht ajo kronike është një fenomen që nuk mund të trajtohet në mënyrë efektive vetëm përmes një perspektive të vetme. Progresi teknologjik
dhe shkencor ka sjellë në dispozicionin tonë një gamë gjithënjëse më të madhe metodash terapeutike, nga terapitë farmakologjike të avancuara, në terapitë ndërhyrjes dhe metodat e neuromodulimit, dhe të programet rehabilituese dhe qasjet psikologjike. Mjekësia moderne po zhvillon gjithmonë dhe më shumë strategji të personalizuara për menaxhimin e dhimbjes. Megjithatë, pavarësisht i procesit të jashtëzakonshëm, dhimbja kronike mbetet një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik në nivel global. Ajo prek miliona njerëz dhe ka një ndikim të konsiderueshëm jo vetëm në jetën individuale të pacientëve, por edhe në sistemet shëndetësore dhe ekonomike të vendeve tona. Kjo na kujton se trajtimi i dhimbjes nuk është vetëm një çështje klinike apo shkencore. Ai është një detyrim moral dhe profesional për komunitetin tonë mjekësor. Në këtë kontekst, roli i kërkimit shkencor dhe i bashkëpunimit ndërkombëtar bëhet thelbësor. Vetëm përmes shkëmbimit njerive, analizës kritike të përvojës klinike dhe zhvillimit të projekteve të përbashkëta kërkimore, mund të avancojmë më tej në këtë fushë. Konferenca ndërkombëtare, si kjo sotme që po zhvillojmë së bashku, janë pikërisht hapësira ku lindin ide të reja, ku diskutohen sfidat aktuale dhe ku krijohen bashkëpunime që shpeshtojnë në zhvillime të rëndësishme shkencore. Ato janë gjithashtu një kujtesë e fuqishme se shkenca është një përpjekje kolektive dhe se progresi në mjekësi arrihet përmes dialogut të hapur, bashkëpunimit dhe ndarjes së përvojës. Jam i bindur se gjatë kësaj konference do të kemi mundësi të dëgjojmë prezantime të rëndësishme shkencore, të diskutojmë mbi qasjet më të avancuara terapeutike dhe të reflektojmë mbi drejtimet e ardhshme të kërkimit në terapinë e dhimbjes. Në fund të fundit, në qendër të gjitha përpjekjeve tona, qëndron pacienti. Përtej teorive, teknologjive dhe metodave terapeutike, misioni ynë i përbashkët është të reduktojmë vuajtjen njerëzore dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës së pacientëve tanë. Në përfundim dëshiroj të shpreh një njohje intime për organizatorët e kësaj konference, për vizionin dhe për kushtimin e tyre në realizimin e këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm shkencor. Falenderoj gjithashtu të gjithë referuesit dhe pjesëmarrësit ndërkombëtar që me prezencën dhe kontributin e tyre po pasurojnë këtë forum akademik dhe shkencor. Jam i bindur se kjo konferencë do të shërbejë jo vetëm si një hapësirë shkëmbimi shkencor, por edhe si një moment reflektimi dhe frymëzimi për të gjithë ata që punojnë në këtë fushë. Ju uroj të gjithëve një konferencë suksesshme, diskutime të frutshme shkencore, bashkëpunim të mëtejshëm në këtë fushë kaq të rëndësishme, mjekësore, klinike, sociale, ekonomike për të gjithë shoqërinë njerëzore. Faleminderit. Faleminderit, profesor Detani. Radhën e ka fjalën përshëndetse Luis Garcia Larea, president European Federation, por në përshëndetse për të gjithë ne për të përshëndetur këtë event. Be able to participate in the ceremony, even if it is by screen interposed. I'm very happy to be able to contribute to underline the importance and the interest of this Congress, which addresses so many and so different aspects of pain, and which brings together so many relevant colleagues, some of whom are almost daily companions of myself at EFIC, and others whom I have not seen for a long time and would have liked to meet again. Organizing an event of this magnitude is not easy in any country, and I'm sure that it has taken an enormous amount of energy of quite a few people from the local committee. I know at least two of them who have been on the forefront distributing energy. I know how one is Ene Amigo, and naturally Professor Apostol Basso, the Councillor of the Albanian chapter of the European Federation. That their work be adequately recognized, as well as the work of the other members of the Albanian Society of Pain, seems fundamental to me at the beginning of this Congress.
Multidisciplinarity is at the very core of the European Pain Federation. And I'm also extremely happy to see that the program that has been endorsed by EFIC approaches different pain domains from very many points of view, not only with basic and clinical science, but also with lectures on system neuroscience, theory of mind, cognitive science, anthropology, and classical philosophy. They should remind us that in classical times, times that we sometimes disdainfully call as pre-scientific, the experience of pain was not considered just a sensorial experience, but rather a passion of the soul. Now we can laugh at that, of course, but I think that would be probably mistaken if we did so. Because just change the word passion to affective state and change the word soul to high-order prefrontal networks. And you'll be diving into very modern concepts of how pain is experienced and modulated in the conscious brain. Among the many themes that are treated in this conference, phantom limb pain is one of the main protagonists. It's bodily pain in an absent body part. And phantom limb pain constitutes one of the enigmas of pain neuroscience, which divides the community of clinical and experimental scientists, pain, between those who defend theories based on central spinal and cortical reorganization and those who consider that phantom limb is a purely peripheral mechanism prior to the entrance in the spinal cord. And those among whom I count myself, who privilege a multifactorial pathophysiology involving interaction between the central and peripheral nervous system, plus psychosocial factors, and of course genetic influences. In any case, phantom limb continues to challenge even the most sophisticated and multidisciplinary management. You all know that. And while it is probably doubtful that the problems it arises be all resolved after this Congress, I'm sure that the discussion, the debates that you will have will contribute with a further step further to resolve or to improve the management of this terrible load. So in the name of EFIC and in my own, I wish you a very successful Congress, full of lively discussions, full of emerging ideas for the benefit of our patients. Welcome, and thank you very much. Thank you very much. Now we have a video presentation, greetings from Marshall DeVore, Honorary Member Chair of Scientific Committee. Okay. Greetings from Jerusalem. My name is Marshall DeVore. I'm a professor of neuroscience at the Hebrew University of Jerusalem in Israel. I'm not a medical doctor, but my main research interest is in the neural mechanisms underlying
neuropathic pain conditions such as phantom limb pain, radicular low back pain, and postherpetic neuralgia. I'd like to begin by thanking Apostle and Florian Vaso and the other members of the organizing committee for inviting me to participate in this pain conference. Apostle Vaso was an early founder of the Albanian Pain Association, Albania's chapter in the International Association for the Study of Pain, and he's been a leader in the Albanian pain medical system ever since. Through my activity in the Israel Pain Association, I met Apostle occasionally at international pain conferences. I remember one such conference in particular in Glasgow, Scotland in August of 2008. At that meeting, Apostle came up to me and asked if I could suggest any kind of useful scientific research project that he might be able to contribute to. After learning that he was skilled at injecting corticosteroids for low back pain and sciatica, I suggested a project based on my research on animals related to phantom limb pain. Phantom limb pain, as most of you probably know, is a chronic pain state associated with amputation of a limb. For back pain, corticosteroids are usually injected into the lower back to reduce inflammation. Is there anyone perhaps in the audience who knows what back pain really feels like? My research showed that in phantom limb pain, in rats at least, the pain is mostly neuropathic in nature, not inflammatory, and therefore injecting sodium channel blocker, a local anesthetic like lidocaine, for example, might be an effective pain reliever. Lord knows that many Albanians, particularly after the terrible war in Kosovo, lost limbs due to explosions of landmines and have been suffering from phantom limb pain ever since. So I proposed to Apostle that he try exposing dorsal ganglia in the lower spine of amputees to lidocaine. In fact, I've often made the same suggestion in lectures, and many times doctors told me that they would give it a try. None of them, however, ever got back to me on the subject. But 2 months after the conference in Glasgow, Apostle wrote me that he had tried this and it actually worked. It stopped phantom limb pain in each of the patients that he had tried for the duration of action of the lidocaine. The result of this trial was later published in Pain, the most prestigious of the pain journals. And in my opinion, it's the only method available today that actually has real promise for controlling phantom limb pain in amputees. Thank you very much for his greetings. Now it's an honor having among us Professor Mentor Pretela to have his presentation. Mëngjes, dashur colleague, Ambassador Borchert, Chair, Honorary Chair, good morning. Unë sot do të flas për një, duke sigurisht historinë. Historitë nuk tregohen mëngjes, zakonisht tregohen darkë, kur para se të flesh. Unë do të flas sepse lidhet me dhimbjen fantome. Dhe është një histori që gjatë shumë dekadave është neglizhuar në Shqipëri dhe nuk është mësuar as kur ndërkohë ata kanë ekzistuar dhe kanë bërë një kontribut shumë të rëndësishëm në mjekësinë shqiptare. Dhe siç e shihni në titull, është kontributi i mjekëve ebrej në sistemin shëndetësor për një periudhë që ata kanë ekzistuar në këtë sistem dhe kanë kontribuar midis dy luftrave. Inspirimin nga kjo unë e kam marrë nga i mati, i cili ishte profesor letërsie dhe njëherë në mas viteve 90, duke qenë se shifte që kisha dhe një pasion për historinë, më thot, duhet shofish një çik historinë e profesorëve dhe shkencëtarëve që kanë ushtruar
në periudhën e kohës mbretit Zog, sepse ata ishin nga figurat më eminente të mjekësisë dhe më mori për shembull këngën e katërt të Dantes, ku në ferrin e Dantes, të gjithë ata që ishin pre-kristian u futën në ferr jo sepse kishin bërë mëkat, po vetëm sepse ishin pre-kristian dhe pristin në limbo për të ngjitur në parajs. Pourtant, Zog est rien moins que sanguinaire. Il gracie en général ceux qui veulent sa mort et il peut témoigner d'une humanité de plus en plus rare en Europe. Ainsi accède-t-il à la demande de l'ambassadeur américain pour accueillir des réfugiés juifs et leurs familles fuyant l'Allemagne. Ky është një dokument I marrë në arkivat e shtetit, ku është lista e profesorëve dhe e të gjithë doktorëve që janë ftuar në kohën e mbretit Zog nga kjo marrëveshje që lindi midis ambasadorit Bernstein. Një minutë, kthehet, jo. Ku kthehet më shkëlqyer. Dhe këtu është ajo leja I qëndrimit në Shqipëri, që janë profesor Wilhelm Schlesinger me të bijën, që është profesor Lehmann me gjithë familjen, e një grup tjetër mjekësh, Dr. Kessler, Nobel, e tjerë, Ugrinovski e tjerë. Anash këtu, në këtë fletën tjetër, është një raport I shërbimit sekret italian, I cili ndërkohë I gjurmonte këta dhe I mbante nën mbrojtim për aktivitetin e tyre gjatë kohës që të periudhës mbretit Zog. Ky është inaugurimi I asaj që ju e dini tashmë, që është drejtoria sot, është spitali Zog I parë, që është inauguru dhe këtu është momenti kur vjen kryeministri Koçokota me gjithë autoritetet, por këtij spitali u shtuan pastaj të gjithë profesorët edhe mjekët ebrej, të cilët u ftuan nga mbreti Zog në bazë të asaj marrëveshje bashkë me ambasadorin amerikan Bernstein. Kjo foto që ju tashmë e keni e njihni, por është foto që tashin nuk është më vetëm e domenit publik, sepse është futur nga që unë kam gjetë në atë kohë dhe është bërë pronë e arkivës edhe në Shtetet e Bashkuara. Tregon që në vitin 1937, 36, këtu në mes është drejtori Sabrito Fiku, majtas është Wilhelm Schlesinger nga Universiteti I Vienës me Anne-Marie të bijën. Ky është ai që është neurokirurgu Walter Lehmann, neurokirurgu dhe si thosh pioneri I shumë zhvillimeve në kirurgjinë shqiptare. Këtu sipër është Kastleri bashkë me të shoqen. Po të marrim diksionarin e Akademisë Austriake, ku flitet për Wilhelm Schlesinger, ai tregon, siç e shihni në nënvizimet me të kuqe, që ai gjeti u shkoi në Shqipëri për të bërë për të transformuar sistemin shëndetësor dhe përkundazi asaj që ideologjia komuniste që gjithmonë e kishte në mendje që çdo gjë që vjen mbas komunizmit dhe gjithë tjerat harrohen, ai thotë që struktura e ndjekur nga mbreti Zog ishte një strukturë e cila ishte moderne. Kjo është në Akademinë Austriake, në atë që bëhet Oblion, si quhet. Pra, I vetmi personi I parë që erdhi ishte ky që vinte nga Wilhelm Schlesinger, që vinte nga Universiteti I Vienës. Dhe po të shifni, e vetmi dokument serioz për herë të parë që flitet gjatë periudhës post luftës së dytë, është I shkruar me një, si thuhesh, me një kulturë qytetare dhe nga profesor Fezi Hoxha në atë që është historia e shkurtër e historisë mjekësisë në Shqipëri, ku ai thotë që me nxitjen e këtyre të shkencëtarëve të huaj, sidomos në 1937-39, filluan të organizohen konferenca teoriko-klinike të rregulta të përgatitura shumë mirë. Pra kemi një revolucion në edukim dhe në trajtim njësoj si standardet e asaj kohe.
Përsa i përket meritokracisë, në kohën e regjimit të Zogut, që është një regjim jo shumë i përgëzhelur në atë kohë, po themi sot, edhe sot e kësaj dite vazhdon një farë mos vlerësimit asaj periudhe. Në rregulloren e qeverisë ishte që dy ministra kishin një vetur dhe një shofer. Unë kam gjetë një dokument në arkivën e shtetit që tregon që profesor Schlesinger, mbreti Zog, i paguante, kjo është letra që i çon drejtori ministrit që të vazhdoj të paguaj rrogën e shoferit dhe veturën e profesor Schlesinger. Pra kemi një meritokraci, dy ministra me një vetur, një profesor me një vetur dhe me një shofer. Kjo është një në kartelat që kam gjetë kur kam qenë drejtori, ishin poshtë në atë ndërtesën që mbetet sot të administratës, dhe akoma aty janë, një pjesë e madhe, janë kartelat e këtyre profesorëve të shkruara në frëngjisht kryesisht, dhe këtu kam gjetur një elektrokardiogram me një kaligrafi kaq të bukur nga dora, dhe kishin një kaligrafi shumë të mirë, po t'i vesh të gjithë këta që vinin nga Vjena dhe nga Gjermania, shkruan në gjermanisht, frëngjisht, në përgjithësi, duke u përshtatur me pjesën e mjekëve që ishin këtu, dhe është e KG-ja që është thënë, kjo është e vitit 1938, që ai kishte dhe aparatin. Tash po ta krahasojmë me historinë që kemi shkruajtur ne mbas kësaj, mbas kaq viteve, kur është bërë 50 vjetori i fakultetit dhe 70 vjetori që sotës, ne kemi thënë që me shkrim që elektrokardiografinë e ka bërë me gjithë nderin që kam për profesor Nikola Shurbanin, po kjo është një gënjeshtër e plot, sepse ai e ka bërë me aparatin e Schlesingerit dhe kam thënë që është bërë në vitin 1954, sipas kësaj. Pra, gjithmonë në histori, po të gërmosh në për arkiva, gjen që ka mjaft gënjeshtër që njerëzit kujtojnë se zhduken. Ky është një dokument i laboratori i kësaj të biologjistes Anne-Marie Schlesinger, e cila dhe kjo ka bërë një punë shumë të vlefshme për atë kohë, sidomos edhe për sifilisin, dhe ajo nuk vjen nga askushi, por po të shihni në këtë klinische Wochenschrift të Vjenës, kjo ka shkruar artikull në 1933. Tani vim ke ky që është ai që mund ta them patron cum mentor, që është Walter Lehmann. Walter Lehmann vjen nga Frankfurti, do në atë kohë neurokirurgjia në Gjermani kryesej nga kirurg të përgjithshëm, ky është neurokirurgu i parë i formuar në Harvard, në Ben Brigham. Dhe vjen me familjen, natyrisht mbas i nazizmi i përzuri një pjesë më të madhe që ka humbja më e madhe për kombin gjerman, vjen në Shqipëri me ftesë të mbretit Zog dhe ishte këshilltar i tij dhe natyrisht neurokirurg dhe kirurg që ka kryer mjaft operacione të vend. Ka shkruar përpara se të vinte në Shqipëri 61 punime shkencore dhe aty që është tekstin e parë në gjermanisht për neurokirurgjinë, që është Grundzüge der Neurokirurgie. Dhe ajo që bën lidhjen me këtë eveniment është libri i dytë që shkruar në 1921, natyrisht që vjen nga mas të praktikës që kishin pasur gjatë luftës parë botërore. Ai ka shkruar di neurokirurgji neurokirurgjinë e nervave periferik, tekstin e parë, dhe aty që unë kam kopjen të 1921, është flet për dhimbjet fantome. Dhe ai përdor atë teknikë që natyrisht ka qenë në atë kohë, e cila ishte një triki anastomozis në ato që quhet neuromat e stampit të fantomës. Pra është në pionerët edhe të kirurgjisë së dhimbjes Walter Lehmann. Këtu janë disa referenca që tregojnë se si janë kaq trajtuar gjatë periudhës nazizmit, pjesa më e madhe e profesorëve të mjekësisë me numra, me shifra dhe disa dokumenta që flasin për praninë e Walter Lehmannit, profesor në Shqipëri me gjithë familjen.
Edhe një dokument tjetër, flet po për të njëjtën dëshmi. Aktiviteti i tij që ka kryer kur ka qenë në neurokirurgji është operacionet që i kam gjetë të shkruar me dorën e tij dhe këto tipe të disa lloje të operacioneve. Asistenti i tij ka qenë doktor Frederik Shiroka dhe dëshmia është e shkruar edhe në historinë e shkruar nga profesor Fezi Hoxha. Kjo është një foto e tij, se unë kam mbajtur një farë relacioni me dy fëmijët e tij, me të shoqen, Verën, që në një periudhë 6 mujore ky ka ndetur në Vlorë derisa mori të gjithë atributet pranë spitalit Zog i Parë. Kjo është letra e fundit që ai shkruan mbasi largohet nga Shqipëria mbas ardhjes pushtimit fashist, largohet 3-4 ditë përpara dhe kjo është letra që shkruan nga Kan, ku thot për ngjarjen që i ka ndodhur, ja shkruan spitalit, drejtori i spitalit dhe i thot që po ju lej 2 sete të instrumenteve që do t'i marrin në kujdes doktor Kastleri. Dhe me ato 2 sete është hapur për herë të parë neurokirurgjia si shërbim nga profesor Xhelal Kurti në 1964. Edhe një pjesë e këtyre instrumenteve janë në armamentariumin të ruajtur në neurokirurgji. Në kujtesën e tij, në departamentin që unë kam drejtuar deri në 2022-shin, në memorialin në hyrje është po ta shihni në krye është vënë figura e Walter Lemanit. Dhe bloku operator i neurokirurgjisë me 3 salla quhet bloku Walter Leman. Në historinë e neurokirurgjisë shqiptare që është botuar në Journal e Neurosurgery's në Shtetet e Bashkuara vitin e shkuar, natyrisht është futur edhe figura dhe vënë në piedestalin që meriton, nuk është se ai domethënë është largu nga jeta në 60-ën dhe në librin që është botuar në 2023, unë kam një kontribut për të gjithë mjekët neurokirurg, për Walter Lemanin, në grupin e mjekëve neurokirurg që është botuar në Gjermani, me këtë Ulrike Eisenberg e Dubinskin. Henry Kastler. Ky ka qenë radiologu i cili u ftua nga Universiteti i Vienës dhe ka bërë një punë të shkëlqyer në atë kohë, duke ngritur nivelin e radiologjisë, po të shikoni me këtë kaligrafi dhe përshkrimet që i bën të zemrës ngjan me një ekografi po ta shohësh në detaj. Kessleri pastaj lëvizi në Shtetet e Bashkuara mbas ardhjes pushtimit fashist dhe aty u përfshi me Sidney Dankoff dhe ka marrë pjesë sidomos në shumë botime, por ato që janë më të rëndësishme që kanë mbetur janë ato që janë mbi efektet sidomos mbas nga përdorimi i bombës atomike. Dhe më poshtë ju do të shihni që ai në Kastleri në këtë punim që ka bërë e ka quajtur atë, sipas Heinz von Förster, a horrifying human catastrophe, efektet e bombës atomike. Ky është publikimi, bashkë me 70 publikimet e tjera, pikërisht mbi efektet biologjike të bombës atomike. Këtu janë artikujt botuar në Nature, në Science, dhe sipas ditarëve të profesor Gjatës dhe të Fezi Hoxhës, këta të tre, pra Schlesinger, Lehmann dhe Kastler, në 1938 i kanë propozuar mbretit Zog për të hapur Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Ardhja e nazizmit e bënit pamundur atë ëndrrë, atë që thonë latinët, tris facium concilium. Pra, nuk po them asnjë gjë të re, por po ngrej një salutim për një histori e cila nuk është mësuar, nuk është ushqyer, nuk është thënë, por aman në heshtje një pjesë atyre që jetuan periudhën me ta,
si që ka qenë profesor Gjallë, si që ka qenë profesor Hoxha, si që ka qenë Kërqiku, si që ka qenë ky doktor Shiroka, e tjere, thanë, atëherë, thot, ne morëm një ndryqim të mjekësisë e cila ka vazhduar deri në kohët e sotshme. Faleminderit për vëmendjen. Falenderojmë profesor Dr. Petrina për prezantimin e tij. Kemi dhe Dr. Ernest Ortner për fjalën e tij përshëndetëse, German Society for Foot and Ankle Surgery. Good morning, dear colleagues. After this fantastic talk on history, thank you very much. It was very, very interesting. I'm Austrian and member of the German Food Society. It's for me a big honor to be invited to be here. And for me, it's very, very important because the German Food Society is a very big society. We have more than 2,000 members in Germany who are active. And we are always looking a little around the corner. And that's for me a big honor to be here because I'm a surgeon. I'm not a pain specialist. I'm a surgeon. I make pain and I treat pain. That's surgery, yes? And that's always one of our targets is to reduce it as much as possible. And we have always tried to collaborate and work together with other societies. And when we hear the phantom pain, our target is not to amputate, because we have developed a lot of methods to prevent amputation. Of course, in war, very often it is necessary if the phantom pain comes. But in general, it's really for me a big honor to be here and to share ideas what to do with surgeries on it. And I only can say thank you very much for the invitation. And I hope I'll bring a little bit sight around the corner of pain management, that sometimes with the surgery, the very often tough cases are not treated completely, but the pain is reduced, and with a good pain management after it, the patient is much more satisfied. And for this, I thank you for the invitation, and wish the Congress all the best. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ernest. Now let's start with the first session, with the first lecture. We invite yes. Now we thank everybody for the open ceremony, all the guests for the welcome greetings. It was honor sharing every experience and greetings for all this hard work for the conference and all the institution here. And hope we'll meet in other events, in other moments, everybody. Thank you very much. Now let's start the first session. The first topic is the DRG as a driver of neuropathic pain, including phantom limb, Marshall Devor. So, Professor Marshall? Yes, can you hear me? Yes, yes. Very good. The audience is in a break right now? Yes. So can I go ahead and try to share my screen? Yes, yes, you can do. You have access now. Mm-hmm. Do you have it now? Yes, yes. Okay, just 1 second. I need to try to put it onto my screen. Mm-hmm.
Okay, you have it now? Yes, it's okay. Hello? Yes, it's okay, you can go. What is your name? Indrit. I'm sorry, I didn't hear. Dr. Indrit. Indrit. Yes. Can you tell me whether the slides advance properly now? Yes, you can zoom it here. Yes. That's okay. You say zoom. What does that mean? It's okay. Now it's okay. You can go. I can begin to speak already. Yes, yes, yes. Now it's okay. Oh, the audience is there. Yes, they're waiting for you. I wasn't aware of that. Okay, very well. Marshall DeVore speaking from home, from Jerusalem. The topic, DRG as a driver of neuropathic pain, including phantom limb pain. Phantom pain in general, chronic pain, is not just a symptom. It's a biomedical priority in its own right, with enormous costs involved, some of them listed here. In the every 10 years or so, estimate of the causes of disability in all of medicine, low back pain and headache, that is two chronic pain conditions, are among the top two of all of medicine as causes of disability, and joint pain, arthritic pain, and musculoskeletal pain comes very close. So the subject we're discussing is really an enormous issue in general. There has been an unfortunate and surprising failure over decades to produce new analgesic drugs, particularly analgesic drugs that are suitable for chronic pain and chronic neuropathic pain. It's gotten to the extent that some leaders in the field, and I show you on the bottom of the screen one such paper relatively recently, that asks, isn't it time to give up on trying to actually treat pain, to reduce the intensity of pain, and rather instead try to teach patients how to live with it, or perhaps to enhance the placebo effect. My opinion is that we have a problem here, not of the impossibility of relieving chronic neuropathic pain, but a failure to translate properly from basic science results, which have been quite impressive, in fact, to clinical applications. And that will be the topic of this presentation. For some reason, I'm not getting pieces of these slides coming on one at a time. Is that a problem at your end or at my end? All here in the hall. No problem. Well, I suppose I'll have to do it this way with the entire slide showing at once, and we'll miss, I'm afraid this is going to be a problem, but we'll miss the animation of this lecture. Well, let me continue then. There are drugs which are extremely good and extremely reliable at stopping pain. I'm thinking particularly of sodium channel blockers like local anesthetics, and a number of others that I'll mention as we go on. The trouble is that these all have major systemic side effects and can't be used systemically at doses that are appropriate to actually stop neuropathic pain.
However, there are some conditions, and actually some major conditions, in which the pain signal is coming from a particular location. And if, in principle, we could deliver lidocaine or another nerve suppression blocker to the target where the impulses are coming from, we have a good chance of resolving a number of very important conditions. Among them, herpes zoster and postherpetic neuralgia, what's called shingles often, where it's quite clear that the impulses that are causing the pain are coming from a very selective spot, usually from one dorsal ganglion, sensory ganglion, that's become infected virally. CRPS is another example. Radicular low back pain, something I'll explain in just a few minutes, is another. Trigeminal neuralgia, and of course phantom limb pain, which is one of the major topics of our discussion today. 1 second, Doctor, you can put the slideshow mode. I'm sorry? You can put the command in the slideshow mode here. I'm sorry, I'm not with you. Let's just continue. Okay. So before I explain exactly what I mean by that, let's look at the system itself. We're looking here at a peripheral nerve, that's the green line on the lower part, the spinal cord, which extends up into the central nervous system. When a stimulus is applied to a sensory ending of a nerve, impulses run up that green line into the spinal cord, from the spinal cord up into the central nervous system, into the cortex in particular. And you can see on the upper right functional images which show various areas of the cortex which become activated when a strong pain-evoking stimulus is caused. We're asked to believe that those red patches and green patches, that those patches really are the conscious percept, the conscious experience of pain. There's a bit of a problem with that interpretation. One is that electrical stimulation on these areas exposed during surgery does not cause pain. One might say, well, perhaps you're not stimulating in the right place. But epileptic seizures happen in pretty much any place in the cortex. And seizures very, very rarely have pain as an aura. They often have smell and vision and sound, but very, very rarely pain. And in fact, excising any of these red or blue areas, that is surgically removing them, does not cause pain to go away. If anybody's interested in the consequences of these observations, they might look at the Braun and DeVore paper that's cited here. Whatever, the impulses generated at sensory endings run up that green line on the left, past the dorsal root ganglion, that's where the cell bodies of primary sensory neurons are contained, and then they continue up into the central nervous system, as I've just explained. On the upper left, you see a picture of what these dorsal root ganglion cells look like. These are the primary sensory neurons that maintain the nerve fibers from the periphery into the central nervous system. And on the upper right, you see a cross-section of a dorsal root ganglion, showing that it's got a large variety of different types of neurons, some responding to weak stimuli. We call those low-threshold mechanoreceptors. They respond to touch and vibration. Others that are called nociceptors, which respond to strong stimuli. And it's always been presumed that activation of the nociceptors is what causes pain. Now, these two types of fibers, the touch fibers, touch and vibration fibers, and the nociceptors, are different in a number of ways. They use different neurotransmitters, different voltage-sensitive sodium channels. Those are molecules, proteins in the membrane of these cells, which allow them to create and carry electrical impulses like signals along an electrical wire. And they have a number of other different features about them. Now,
There's been a lot of talk and a lot of research in recent years about the possibility of making a lidocaine-like drug, that is, a drug that blocks the sodium channels that are selective to nociceptors and that are not involved in other parts of the nervous system activation. In fact, very recently, a new drug has been approved by the American FDA called suzetrigine, which is a blocker of one particular type of sodium channel, one that's called NaV1.8. It's approved for acute postoperative pain. We'll have to wait and see whether it has any real effect on chronic neuropathic pain. However, local anesthetics and some other drugs, and I will be referring repeatedly to lidocaine, blocks all of the various sodium channels, and for that reason is a reliable blocker of signals that will cause pain as well, although not necessarily selectively. So what happens in neuropathic pain when there's injury to a nerve? So the curved blue area on the bottom indicates an injury to the nerve itself. A nerve has been cut. For example, if there's been an amputation and the major nerves of the leg, for example, have been cut across. But there are many other instances in which nerves can be damaged. We know that when that happens, the injured nerve end, what we call the neuroma, changes its properties and becomes electrically excitable. That is, it starts generating electrical impulses spontaneously on its own, which run up the nerve through the central nervous system and up to consciousness where pain is perceived. In addition, the neuroma is mechanically sensitive, so the tapping on the neuroma will cause impulses to be felt and pain to be felt. This is called the Tinel sign, an indication of impulses that are generated at a nerve injury site. What's less known is that the dorsal ganglion, which is that little starburst, red starburst just above and beside the words Kirk and Wallen-Devore, the dorsal ganglion also begins to generate electrical impulses ectopically. Ectopically means not in the right place. So now we have impulses generated not only at the sensory ending, but also at the nerve injury site, the neuroma, and in addition, in the dorsal ganglion. Sensory input, pain-provoking sensory input, the sensory ending, the neuroma, and the dorsal ganglion, impulses run up to the higher levels of the brain and cause pain. And this, in fact, is the basis, really, of neuropathic pain. You can see from the reference to Kirk that this was actually known 50 years ago, and just a few years after, Patrick Wall and I verified this observation that the dorsal ganglion is an important generator of electrical impulses. And since then, there have been hundreds, perhaps many hundreds, of papers which have studied and taught us more about electrical excitability, the ability of sensory neurons in the ganglion to become generators of pain. Recently, one has been able to move from animal research into human research, that is to study the abnormal firing of dorsal ganglion cells in human mutants and in human patients suffering from chronic pain. The figures on the right show a mutation that occurs rarely in humans, which causes very weak stimuli to be painful in these rare and very unhappy patients. When the same mutation is made in an animal experiment, one can see from the pictures on the right that the mutant cell is much more excitable, generates many more electrical impulses for a given stimulus than normal. On the left, we have something even more amazing. It's been possible recently to remove dorsal ganglion from human patients. These would be patients that have cancer, tumors, somewhere near the spine, and the surgeon, in any event, has to expose this tissue
to remove the tumor, and the dorsal ganglion is sometimes removed as well as part of the cancer surgery. In any event, these human dorsal ganglia have been taken to the laboratory and studied to see to what extent they produce abnormal electrical impulses. And you can see from the picture on the lower left that patients who had pain before the surgery have very little abnormal firing, abnormal activity in their excised dorsal ganglion, although, on the other hand, people who had pain before this surgery was done and the ganglion was excised, they have a lot of abnormal activity. So we know that this ectopic activity is generated not only in animal experiments, but in human chronic pain patients as well. And here's one more truly amazing study from Bowman and Burchill 20 years ago already, in which they inserted a microelectrode, a recording electrode, into the dorsal ganglion, or the trigeminal ganglion in this case, in a patient with trigeminal neuralgia, and found that in the individual himself, alive and awake and able to report his pain, the dorsal ganglion, or the trigeminal ganglion in this case, shows a great deal of abnormal activity when the pain is triggered in this particular patient. So we have very good evidence, both in animal experiments and in humans, that the dorsal ganglion is a very important generator of pain in neuropathy. And how do we know that these impulses generated in these abnormal places, in the trigeminal ganglion and the dorsal ganglion, how do we know that they are actually the cause of the pain? And I'm referring here to the various pain conditions I mentioned earlier, including phantom limb pain. Well, the reason is that we can simply block the transmission of impulses from the periphery up into the brain with that little arrow on the left, the blue arrow on the left that says spinal block. These spinal blocks are used routinely in childbirth to permit relatively pain-free childbirth. And in fact, they routinely block pretty much every example of neuropathic pain below the level of the block. I should add that this is also true for a condition called fibromyalgia, which is believed by many to be generated in the cortex itself. In fact, many people believe that phantom limb pain is generated in the cortex itself. And yet, both fibromyalgia and phantom limb pain are blocked by blocking the transmission of electrical impulses from the periphery up the spinal cord and into the brain. I'd like to look at another example of the dorsal ganglion. Proof really that the dorsal ganglion is an important source of pain, this time in radicular low back pain with pain shooting down the leg. The experiment is quite an old one. That is done many years ago and is based on electrical recording from a nerve out in the leg. You can see the red arrow going up to the left along the leg of that individual, and there's a recording electrode there. So if impulses were coming from the soft tissue of the low back, then these impulses would run from the low back into the spinal cord, and the individual would say, I feel pain in my back. Why does he feel pain running down his leg? Now, the idea is here that if the ganglion, that's where the number 12 is present in the picture on the lower left, if the ganglion is in fact the generator of electrical impulses, those impulses should go in two directions. If we have a nerve fiber like this, and it's stimulated at one end, there's only one direction the impulses can go. But if the impulses come from the middle, here, from the dorsal ganglion, they'll go into the central nervous system and be felt as pain, but in addition, they'll go the wrong way out into the periphery.
So if in low back pain the impulses in fact are coming from the dorsal ganglion, we would expect that impulses would be recorded by that recording electrode out in the left. And if, well, I see the slides aren't working, but that in fact is the observation made in these individuals, that impulses in fact are recorded going out into the leg, meaning that the impulses are generated in the lower back, in the dorsal ganglion of the lower back. Many other pieces of evidence that that's the case. I cite the Cutledge paper that you see in the upper right in the dark blue, and if that's too technically demanding, together with Silvio Brill and Dufresne, I published about 10 years ago a bedside way of testing whether the impulses are coming from inflamed tissue, for example, or whether they're coming from the dorsal ganglion. Now, why does the dorsal ganglion, or the neuroma for that matter, why do these tissues become electrically excitable? We have a pretty good idea why. Normally, the excitability, the ability of cell bodies and axons in the neuroma to generate electrical impulses depend on a conversation, a discussion between the periphery and the cell, adjusting the number of sodium channels of these molecules which are responsible for electrical impulses, adjusting their quantity in the amounts that are necessary. However, when the nerve is cut, this regulation is lost, and the sodium channels, the electrical activity channels that are generated in the dorsal ganglion, run down the axon until the neuroma, and then they build up in the neuroma. You can see that actually happening in the middle picture with those little snaky things and the orange and yellow. Those are nerve fibers within a neuroma, just proximal to a nerve cut in an experimental animal. And you can see the tremendous buildup of these excitability molecules in those nerve fibers. The lower left is even more remarkable. Here again, we're looking at dorsal ganglion cells of humans who had pain before the dorsal ganglion was excised. And you can see that same bright red has built up on the right. Those are patients with pain, and we see very little of it on the picture on the left, where the patients did not have pain before the dorsal ganglion was excised. So we have a pretty good idea that we're looking right now, that bright red yellow, that really is the cause of pain, chronic neuropathic pain, in these cases, and in the other cases that I mentioned earlier, radicular low back pain, phantom limb pain, and the several others that I mentioned. Now, how much of the impulses, these abnormal impulses, are coming from the neuroma, that is the area where the nerve was cut, and how many are coming from the dorsal ganglion itself? In the experiment that you see here, we simply blocked, that's the bright blue spot, we blocked the neuroma to see if that would stop the abnormal electrical impulses, the little black lines on the right. Would blocking the neuroma block those impulses? That would prove that the impulses are coming from the neuroma. And as you can see in the picture in the upper right, putting on the blue lidocaine to block the neuroma did not stop the impulses. However, when the nerve was cut between the ganglion and the recording electrode, then all the impulses failed. What this proves, and this is an animal experiment, is that the impulses we're seeing in the experiment to the upper right, in the white, in this case, all of these impulses were coming from the dorsal ganglion and not from the neuron, not from the neuroma. And when we repeated that many times in many experiments, we discovered that something like 3/4 of the abnormal impulses responsible for these neuropathic pains are coming from the dorsal ganglion, and only 1/4 of them are coming from the neuroma. So we have a situation where there's nerve injury that causes an increase in the number and the density of sodium channels within the dorsal ganglion cells. That causes abnormal electrical discharge, firing of these nerve impulses, and that causes
neuropathic pain, where the majority of the impulses appear to be coming from the ganglion rather than from the neuroma itself. Now, what can we do about that therapeutically? Here's an experiment, again in a rat, where we've caused nerve injury, which has caused abnormal firing in sensory nerve fibers. And in this case, we've injected low concentrations, dilute lidocaine, that's the sodium channel blocker, into the circulation of this animal. And you can see with those two little arrows on the lower part of the picture that says IV lidocaine, that a small amount reduced the amount of abnormal firing, and just a little bit more lidocaine introduced into the bloodstream has stopped the firing altogether. So we know that lidocaine, dilute lidocaine, can in fact stop this abnormal firing, and when it's dilute, it does not stop the conduction of impulses along the nerves, only the abnormal impulses which are responsible for the chronic neuropathic pain. This is true not only of lidocaine, but a large number of drugs that we call adjuvants for neuropathic pain, or membrane stabilizing drugs, drugs that some of you might recognize, duloxetine, amitriptyline, diclofenac, and several others, which have this effect of blocking or stopping abnormal neuropathic discharge without blocking nerve conduction. Oops. So, the problem, if we in fact have drugs like lidocaine, dilute lidocaine, and the others that I just mentioned, if we have drugs that stop abnormal firing, the abnormal firing responsible for neuropathic pain, what's the problem? And the problem, as I mentioned earlier, is adverse side effects. So systemic delivery of lidocaine and the other membrane stabilizing drugs that I mentioned, even at very low concentrations, causes off-target CNS, that means brain side effects, and also some cardiac side effects. Sleepiness, nausea, vertigo, lethargy, foggy thinking. And if that's the problem, then what's the solution? The solution is simply to deliver the drugs directly to the location where the abnormal impulses responsible for the pain are generated. Now, there are a number of possible ways of doing that. One, for example, would be to prevent these drugs, when delivered into the bloodstream, from getting into the brain. The heart people, the cardiac people, did this with beta blockers years ago, decades ago, and we now have extremely good beta blockers which lower blood pressure and don't have the side effects that I've been talking about. It might also be possible to target nociceptors directly, selectively, because of their selective sodium channel use, for example. I mentioned suzetrigine as a drug that was recently approved by the FDA. We'll have to wait whether that is good for anything other than acute pain. And finally, we can simply deliver the drug directly to where we now know the impulses are coming from, the neuroma, or even more so in many cases, the dorsal ganglion. Now, how would that look? The green line that you see on the picture on the right represents sensory fibers coming from the periphery, running past the dorsal ganglion into the central nervous system. That's normal sensation. And the blue line is motor fibers, that is, fibers that control muscles and allow us to move. Lidocaine and other sodium channel blockers would block conduction in both of those types of neurofibers at high concentrations, but not at low concentrations, as I mentioned. The red line, on the other hand, is the ectopic, the abnormal impulses that are generated in the dorsal ganglion after nerve injury. And those are the ones that are causing the neuropathic pain. So if we were to deliver dilute lidocaine that's not concentrated enough to block nerve conduction, if we were to deliver that to the dorsal ganglion, it ought to stop the red line, it ought to stop the neuropathic pain without stopping the normal sensation and normal movement. We tried this experiment in rats.
in exactly the manner that I just explained. Recording the picture on the left, the red line represents the normal conduction along normal nerve fibers, sensory and motor, and the black line on the left represents the abnormal firing generated in the dorsal ganglion and the cause of neuropathic pain in this animal. And what we find is that when dilute lidocaine not concentrated enough to block nerve conduction, in this case 0.02% lidocaine, when normally when the dentist blocks a nerve for drilling teeth, he would use 2%. That is, we're talking about 1/100th of the concentration that is normally used to block nerve impulses. You can see from the picture in the center of the red line, through conduction, that is, the conduction along normal sensory fibers and normal motor fibers is not blocked at all, but the abnormal firing, ectopic firing, is reduced by a great deal. So we have here a therapeutic window, a concentration of drugs, of concentration of lidocaine in this case, that will block the abnormal firing and won't block the normal conduction. And we tried this also experimentally in our rats. In this case, we've injured the nerve, which causes pain in the animal. I'm referring to the line, the arrow on the left, the red arrow on the left, and the blue line pointing down. In this graph, the line pointing down is indicating that there's more pain. So we have here a situation where we've injured the nerve and the animal is feeling pain. The numbers go from 25 to about 2 or 3, and that is the record, that is the measure of pain in that animal, and that remains for a couple of days until we implant a pump that is filled with lidocaine, with dilute lidocaine, which now delivers the lidocaine along a tube that was implanted in the animal. You can see that in the upper right, in order to deliver a local anesthetic, dilute local anesthetic, to the dorsal ganglion of this animal. And you can see that the red line in the graph, that is the line that's measuring pain, has gone back up to what it was at the beginning for a week and a half or so. That's as long as the pump delivers this drug. And then when the pump is removed, that's the arrow on the right, you can see that the pain returns. So we've shown in our rats, both by recording, by looking at the activity, the electrical activity of the ganglion, and by behavior, we've shown that this procedure, this approach, works in animals. And here comes the incredible, in my opinion, contribution of Apostle Vaso, published in 2014, that's already more than 10 years ago. He tried this, and I was present in a number of the trials. The same thing. Now, people with back pain have been receiving anti-inflammatory drugs injected in this same area for many years. In fact, that is probably the primary treatment modality these days for pain, and pain, particularly pain shooting down the leg. We heard the German ambassador mentioning that he knows Apostle Vaso from these treatments. What we've done here, what Dr. Vaso has done here, is instead of injecting an anti-inflammatory drug, because we're not talking about an inflammation here, we're talking primarily about a neuropathy. In any event, what was injected here is lidocaine, and the results were that almost all the patients tested, 28 out of 31 tested in Tirana, showed a very pronounced relief of pain for the duration of the block. We repeated the same thing. Dr. Arahan, a colleague of mine, repeated very much the same thing in one of the major hospitals in Israel, and found very much the same results. In this case, using very dilute lidocaine that is not sufficient to block normal impulse conduction. In Tirana, Dr. Vaso also showed that by repeated
injection onto the ganglion, the pain could be stopped for, well, the patient with the longest time tested was almost 2 weeks. So how could that, here is a summary of the results. On the left you can see spinal block as in spinal block for painless childbirth. You can see that both the spontaneous phantom limb pain in these amputees was eliminated, and the Tinel sign, that is the pain upon tapping on a neuroma. Almost the same results were obtained using a local anesthetic block of the ganglion alone. And the same is true in Israel using the very dilute solution. Notice the difference, though, between blocking with high concentration and blocking with low concentration lidocaine. The red arrow on the right shows that the Tinel sign was still present. The Tinel sign was not blocked. That is, that the conduction of sensory impulses from the periphery to the brain continued normally. Only the abnormal firing responsible for the phantom limb pain in this case was blocked. This result was recently replicated in another publication just recently from Harvard Medical School, MGH in Boston. Now, how could this be applied clinically in everyday manners? I'd like to introduce you to Florella Megora, an anesthesiologist in the teaching hospital in Jerusalem, who is no longer with us, but was at the time. 2 years after demonstrating in rats that delivery of morphine to the spinal cord can relieve pain in patients with cancer, she tried this in humans, and in fact showed that using injections, or actually steady infusion of opiates, of morphine, into the spinal cord or into epidurally on the spinal cord relieves pain and helps in palliative care, that is, people who only have weeks or months to live but are in severe pain. It only took 2 years to move from the animal experiments into a method which is now used routinely. I take it for granted that is used also in Albania for treating, for helping relieve pain in oncology, in cancer patients. What I'm proposing is simply moving the catheter from the yellow arrow through such a plastic tube. One could, in principle, deliver lidocaine, dilute lidocaine, just as we saw earlier Dr. Vaso doing it with an injection, but here doing it with an implantable pump. These pumps are routine. They're available from a number of different companies for palliative care, but they haven't been adopted yet. They haven't been used for the treatment of phantom limb pain, or for that matter, for radicular low back pain or post-operatic neuralgia or the others. I think it's very likely that they would work, and that this transition from the basic science to the clinical application, its time has come, it really should be tried. So I began by pointing out a number of different conditions, major conditions that don't have appropriate methods to relieve pain, and a new method that was developed in Tirana, in your Albania, and it's time, in my opinion, to start using this. It's true that the pumps are quite expensive. On the other hand, these pumps are used in oncology, and in fact, after they're used in oncology, they're just thrown in the garbage. It's said that there's a possibility of infection in these pumps which have been implanted in people. On the other hand, surgeons do not throw away their surgical instruments after each operation. There are methods of sterilizing instruments, and although I'm not an expert on this subject, I bet that there are ways of recovering the used pumps from oncology
sterilizing them and using them at very, very low cost because they're thrown in the garbage anyway, using them for this purpose. And I hope that perhaps someone somewhere in the world, perhaps even in Albania, will look into this possibility and give it a try. For the future, there are ways of using methods, a number of proposed methods for relieving or for delivering dilute membrane stabilizing drugs to ganglia without a pump and without an implanted catheter. Here are a number of them. One that I particularly like is the following idea from Mitrani et al., again some years ago proposed, where a small piece of skin would be taken off of the patient, cut into very small pieces, a viral vector expressed in these small pieces of the individual's own tissue that causes them to release a peptide which has the same effects as lidocaine. These little pieces of tissue then could be injected either on the neuroma or on the dorsal ganglion, that's the picture in the lower right, and presumably that could, in principle at least in the future, cause or provide relief from these various chronic pain conditions for long periods of time without auto-rejection, of course. My main point here has been that if we're interested in pain and relief of pain, one must think about nerves. Bones don't hurt, tendons don't hurt, nerves are what causes pain. One must learn in the individual patient, are the impulses coming from the lower back? Are they coming from the ganglion? Are they coming from the neuroma? And this is easy to diagnose with lidocaine blocks, diagnostic blocks. So you see in the picture on the right, that is a nerve. The picture on the left, lower left, that is spaghetti. The two are not the same. Thank you very much for your attention. Faleminderit. Thank you very much, Professor Marshall. And to emphasize the important part of this study, I don't know regarding the participant if they had any question somehow to discuss further. I'm here and available if there are questions I can try to answer. So I think it was clear. There are a lot of stuff to digest with this information that you showed us, and I really thank you for your presentation and your work here. So let's go with the next presentation. Thank you very much, Professor. So let's go with the next presentation. So we invite Daniele Batelli, spinal cord neurostimulation for chronic pain mechanism, clinic indication, and paradigm of selection. Okay. Good morning to everyone. My name is Daniele Battelli. I am an anesthesiologist living and working in San Marino in pain medicine and palliative care. And I am also here as a representative of the European Federation, European Pain Federation ethics. So I will bring to you all thanks and greetings from San Marino Republic as well from EFIC. And thank you very much to Dr. Apostol Vaso and all the Albanian Pain Society for having invited us to this really intriguing and interesting event. We have some issues, I think, with the sound, but
Now it's okay? Okay, thank you very much. So we will have a little speak about spinal cord neurostimulation in the treatment of chronic pain, chronic neuropathic pain mainly. The journey of neurostimulation is born when two scientists Ronald Melzack and Patrick Wall had the idea and developed the famous gate control theory. This was a theory by which there were inhibitory interneurons between the afferents that could regulate and modulate pain, sensation, and nociception. This was the first insight into something electrical that could be theoretically modulated to achieve pain control in chronic painful conditions. And so this was the idea that has been taken by the first scientists who tried in the clinical reality with a real clinical application, Norman Shealy, in 1967, with the first implantation of an electric device near the spinal cord, trying to verify if it was true that stimulating electrically the spinal cord could bring to a reduction in nociception, so could bring to a reduction in pain. And he began, now we are all used to think of neuromodulation for neuropathic pain, but he began in a patient with a terminal pulmonary metastatic disease, so in a pure nociceptive pain, almost pure nociceptive pain condition. What is a spinal cord neurostimulation? A neurostimulator is an implanted device, a neural pacemaker, a true neural pacemaker that is implanted through a percutaneous catheter that is inserted via the epidural route near to the spinal cord at the usually thoracic or cervical level, or via a surgical implantation in case of special electrodes for patients that have anomalies, anatomy, or other difficulties inserting a percutaneous catheter, so that have to be implanted using a surgical laminotomy technique. So it is something that is not an injection, is not a drug given orally, but is a system that has a high cost, that is something that the patient can bring with him for the life. And so it is something that has to be well evaluated, that has to be well addressed for both the clinical indication as well as the patient characteristics to obtain the most of the results from this technique. And technically, this is how you see during an implantation the insertion of the electrode under X-rays. You have to place one electrode near to the spinal cord at the dorsal level of the vertebral column, medially, and on the dorsal aspect of the spinal canal to reach the neurostimulation of the dorsal afferents into the spinal cord. So we have to think that we still don't know exactly what and if there is one or how many mechanisms that make the spinal cord neurostimulation work. Many studies have been in the years during the development and the clinical development of spinal cord stimulations. Many changes have been made also in the neurostimulation itself, because the waveforms of the electrical stimulation has changed a lot, and the paradigms of neurostimulations has changed a lot during the last
30 years mainly. And so in that way we have also had many hints that a lot of different mechanisms underlines the efficacy of an electrical stimulation of the spinal cord for achieving chronic pain control. We have segmental effects, so we have one effect near to the spinal segments where the electrodes are implanted. There is a postulated selective C-fiber activation that it's more like what the gate control theory was postulated for. There could be a desynchronization of a firing of the continuous afferent stimulus that is reduced by the spinal cord electrical stimulation, but there could be also changes in the ion channels and local cell modulation that could be induced by the continuous electrical stimulation that is transmitted from the spinal cord also proximally. And so not only segmental spinal effects of a spinal cord stimulation exist, but many others have been postulated, have been tried to be verified experimentally, but what we know now is that at least with some paradigms of electrical spinal cord stimulation, the analgesic effect that we achieve is even linked to supraspinal effects that are enhanced and are stimulated by the stimulation of the spinal cord at the dorsal column level. Particularly, there is an increase of the descending inhibition at the rostroventral medulla level of the periaqueductal gray. There is also a secondary cortical inhibition of pain perception in what is called the pain matrix at the cortical level. So there have been different demonstrated supraspinal effects linked to efficacy of the spinal cord stimulation for chronic pain condition. As we said, the techniques for the implantation may be different, even because we have many different potential pain conditions and also anatomical differences. For example, there could be patients for which the implantation of the electrode into the dorsal column is not achievable because they have had lesions at the spinal cord level that could be the cause of their pain, so you cannot physically implant a percutaneous electrode into the dorsal column. And so you have mainly two ways to achieve and to get to the spinal cord with your electrode. That are those thin electrodes, catheters that you see on the right and left sides of that image, that are catheters that are inserted through an epidural puncture percutaneously. But you can also have those leads that are wider and that are sutured to the dura mater in front, in epidural space, through a surgical laminectomy to place your electrode in a firm and stable position onto the spinal cord for stimulation. Those systems obviously require a more invasive neurosurgical intervention through, as we say, a laminectomy. And technically, there are a few paradigms for neurostimulation that are applied today, apart from the waveform paradigm that you will use for treating the chronic pain condition with spinal cord stimulation. The first is that your electrode should be implanted in an anatomical region
of the spinal cord that is coherent with the pain phenotype that you are treating. So, usually, the electrode tip should be located at the T8 level for the chronic low back pain and lower limb pain, or to the C2 to C5 level for treating a pain in the upper cervical or upper limb region. The lead stability is one of the most important factors when you apply a technique for spinal cord neurostimulation, because as we have seen, the surgical leads are sutured near the spinal cord, so they are not able to move from where they are, but the percutaneous electrodes can be intrinsically unstable, so they have to be anchored to their emergence to the fascial plane to avoid them moving and to avoid them displacing, losing efficacy of the neurostimulation. And the last one criteria is that you have, through your stimulation, be able to have an anatomical concordance from the paresthesias that you are able to evoke, activating the stimulation through your electrodes near the spinal cord, and the pain topography of the patient. So when you undergo an implantation, you put your electrode, you activate it testing for the territory where you evoke paresthesia in the patient. You ask the patient, where do you feel tingling or paresthesia in your body? And those territory should cover the pain field, the pain area for the specific patient and the painful condition that you are treating. As we have said, we have many different potential ways to stimulate the spinal cord during an electrical spinal cord stimulation. When a spinal cord stimulation was born in the first years, we only had the conventional tonic spinal cord stimulation that was neurostimulation at a frequency of about 50 to 100 or 150 hertz to make the patient feel a paresthesia sensation, so tingling in the painful territory. And that was the very first system for waveform generation for spinal cord stimulation that has been used in clinical practice. Then, in the following years, many different paradigms have been studied, and some of them have been applied to the clinical practice, mainly two that are burst SCS, that, as you see here, are train of pulses intervened by pauses in the neural stimulation, or the most recent waveform stimulation, the high frequency neurostimulation that is traditionally considered the stimulation from 1 kilohertz and above, that are each one being able to have efficacy on different pain phenotypes, and probably to be able to activate different ways or different effects, as we have seen that there are many possible effects for the efficacy of the spinal cord neurostimulation, like the segmental or supraspinal effects into the spinal cord, the brainstem, and the cortex. So when you treat a patient, you are today able to apply, in some cases, all these different waveforms at the same time in the same patient, to be able to intervene on different pain phenotypes, or to modulate, to tailor your neurostimulation to the specific patient to gain the best of the results. In the years, many different clinical indications for the spinal cord stimulation have been
proposed, studied, and have gained popularity or common acknowledgement for their indication. Globally speaking, inclusion criteria for a potential candidate to neurostimulation is the presence of chronic neuropathic pain or ischemic pain syndrome that has an insufficient response with the conventional medical management in a patient that is willing to have an implant and that should be able to cope with implantation and to cooperate with the medical team that will have him or her in charge during the follow-up periods. The most common indication, the one that has the most of the literature as of today, is the what was called the failed back surgery syndrome, that today is called the persistent spinal pain syndrome type 2. That is a patient that underwent a surgical intervention in the spine, usually the lumbar spine, even if also a failed neck surgery syndrome exists, that has a persistent or a new onset of low back and radicular pain and pain symptoms that are not candidate to further surgery. And this is the principal indication for the spinal cord stimulation, where we have now good evidence of efficacy of the neurostimulation, particularly if we compare neurostimulation with the potential alternatives that we have for that specific patient, because we all do know that spinal cord neurostimulation is not Saint Graal for the pain control in chronic pain patients, but we have also to measure this costly technique, this invasive technique, with the alternative that a patient could have in front of a chronic painful condition of that specific kind. So those are patients where drugs often don't work or work only partially with side effects, patients that have not or where surgical reintervention could potentially be more dangerous than a mini invasive or small interventional like neurostimulation. So we have to weigh the risk and benefits for each patient in front of those chronic painful pain conditions. And the other one is the complex regional pain syndrome that has a weaker recommendation than the failed back surgery syndrome, but where at the same time we face a painful and really disabling chronic pain condition of a neuropathic origin, where drugs and conventional conservative treatments many times are not able to bring to a sufficient pain control. Painful diabetic neuropathy is one of the emerging, particularly in the last years, with the efficacy on painful diabetic neuropathy of the most recent neurostimulation paradigms like high frequency, is one of the big new indications of the spinal cord neurostimulation that has been demonstrated to being able to give the patient achieve a good result, a good result not only on pain intensity but also on all other quality of life items at 6 months and also at very longer intervals. We have now studies that go well beyond the 2 years of follow-up and still demonstrate to be able to maintain a good effect on pain and function in patients with painful diabetic neuropathy. And not only on this
on these phenotypes, but as we have seen also in other challenging pain phenotypes, like phantom pain, neurostimulation can be a potential alternative. Like we have seen from the Marshall-Devor presentation, the dorsal root ganglion is a key role player in the phantom pain, but what we will see also from Suleiman Ozialcin later, the dorsal root ganglion stimulation in phantom pain could be one selective way to achieve pain control, acting on a specific dorsal root ganglion instead of stimulating the entire spinal cord. And clinical data show that the DRG stimulation could be superior to the traditional spinal cord stimulation in phantom pain patients. And the dorsal root ganglion could be the target also for the postherpetic neuralgia patients, where the pain is generated on a very specific, usually single radicular dorsal root ganglion that has been infected by the relapse of the varicella zoster virus. One of the key issues in the neurostimulation of postherpetic neuralgia that we mainly face patients with allodynia, where the traditional paresthesia waveforms can be unpleasant or give an unpleasant sensation to the patient. So for those particular conditions, the high frequency stimulation could be more valuable to avoid avoiding the neurostimulation just because the traditional paresthesia paradigms add unpleasant sensation to the patient that also had cutaneous allodynia. And one still emerging consideration, now that we have many waveforms, now that we have implantable systems that are evolving every day, is if we do know that in some patients we have a little expected benefit from a surgical intervention with potentially an invasive procedure, why don't we try and see if neurostimulation could be an alternative for patients that are the so-called virgin back patients, so patients that have persistent spinal or radicular pain symptoms, but that are not candidates or do not want to undergo to surgery. And also in those patients, and also in our clinical experience, those patients are sometimes also less complicated in the like disability, like all other factors linked to chronic pain conditions, and achieve good results, may achieve good results with spinal cord stimulation. So also the study demonstrated that different paradigms, both closed loop neurostimulation, that is a particular form of neurostimulation that adapts to the distance from the electrode to the spinal cord, as well as traditional neurostimulation versus conventional medical management, can be valuable alternatives for patients that have persistent spinal and radicular pain that are not able or do not want to undergo surgical procedures. There are meta-analyses now that are confirming those good results, so there could be patients where you could question in front of a chronic radicular pain if you should choose a neurosurgical intervention or a less invasive way to achieve pain control. Ischemic pain syndromes have been one of the first clinical indications for neurostimulation, and are particular conditions where neurostimulation provides not only pain control, but is also able to reduce the time to amputation or reduce the risk to amputation, ameliorating the peripheral
oxygen perfusion through a vasodilator effect, a sympathicolytic effect of the stimulation of the dorsal column of the spinal cord, being a really valuable alternative for, or a complement to therapy for patients that have a symptomatic ischemic limb condition with ulcers and pain, and that are not candidate to reconstructive vascular surgery. There is today a Cochrane review of efficacy for spinal cord stimulation in ischemic limb syndrome, and this one of the conditions where spinal cord stimulation is able to one of their best results. So, we have seen that we have many potential indications to suggest or to think for our patients when could be the case to think to spinal cord neurostimulation or to think to dorsal root ganglion neurostimulation for treating a chronic pain condition. But since this is an invasive procedure, a really expensive procedure, we should try to anticipate the best which patients will be the one that will mostly benefit from what we could offer to them. And we have now today many different meta-analyses and studies that have been able to predict outcomes for indication to neurostimulation. Mainly, we should know that neurostimulation is usually good and is usually appropriate for patients that have not only low back pain, but that have mostly or even radicular symptoms in persistent spinal pain type 1 or type 2, and that have peripheral neuropathic or neuropathic-like pain and conditions like the painful diabetic neuropathy or ischemic pain conditions. But we should also anticipate the psychosocial factors that could make our implantation of a spinal cord stimulation a success or a complete catastrophe. Evidence is constantly emerging and growing about the fact that the psychological profiling, the psychological risk factors, and the psychological evaluation of the patients that should undergo an implantation of a spinal cord stimulation system is of paramount importance, because there are many variables, there are many psychological factors, for example, the pain catastrophizing attitude, that are linked to a worse outcome of a spinal cord stimulation implantation, or other social aspects, like, for example, patients that will not be able to deal with the technical aspects that are not very difficult but are present, of dealing daily and constantly with the spinal cord stimulation device, like, for example, just how to use the system for their charge in the evening, or just to using the remote controls to adjust the neurostimulation once they have the system implanted. So the trial implantation is one of the keys to understand if our indication for a specific patient has been a good idea or not. Is a period where we implant only the electrode in the patient, a period that lasts usually from 1 to 4 weeks, that is meaningful to understand how the patient ameliorates not only from the physical NRS pain scale side, but also from the disability point of view of the daily activities of his daily independence, ameliorating his pain condition, and is the moment where the patient experiences the neurostimulation itself and understand
if those treatment is something that is really something that is able to give him not only pain relief but also a better quality of life in a wider sense. The paradigm of selection is so based on a thorough multidisciplinary evaluation of the patient, but also could be based on screening tools that are today available for the clinician to have a scale of a predictive positive outcome value for that specific painful condition, from the clinical aspects to even the psychosocial aspects and factor for that patient. There are today's those screening tools that tell you if the patient could have a good result, is expected to have good results with the neurostimulation. There are many studies that try to understand the risks and benefits of directly implant the full system, not only the trial electrode, but also the generator on the first surgical time. That is called the direct-to-implant technique. That is a viable alternative today for patients that have a really high predictive score for efficacy of neurostimulator, and for example have risk factors for infection during the trial phase, like for example diabetic patients, or that have risk factors linked to the continuous suspension and reprise of anticoagulation medicines, like could be for example a patient with ischemic link pain. So direct-to-implant technique is viable and is an alternative for selected patients that have a higher expected outcome from spinal cord stimulation. So take a message. You shouldn't think of spinal cord stimulation always and for any reason at the last stage. There are many conditions that we know that could have a good result, and we have good evidence on for trialing spinal cord neurostimulation, and sometimes reaching the patient earlier is best before he loses quality of life, he loses ability to cope with daily activities. The use of predictive tools is really useful for us to understand if we are thinking to a spinal cord stimulation system for the right patient. The waveforms should be matched to the phenotype, because as we have seen, many different waveforms are able to evoke different pain relief mechanisms in the spinal cord and at supraspinal levels. And the patient should always be treated within a biopsychosocial framework to analyze not only his physical reporting of pain, but also his psychological and social aspects that could make a big and huge difference between a patient that has a very good result with an implantation of those complex systems, or a patient that is not the right patient for this technique. Thank you all very much. Thank you very much, Dr. Daniele, for your presentation. If there is any question regarding this topic. Okay, I think it's very clear. Thank you very much for your work and your experience. We kindly invite Dr. Suleiman Ozlaycan with the topic is spinal cord stimulation effective in management of phantom limb pain. Sorry, because of some movies, I should use my computer. I hope it's okay.
This is my trees. Dear colleagues, it is a great opportunity for me to attend this fruitful Congress, and also I would like to appreciate the organizing committee to invite me this very useful, very fruitful national Albanian meetings. And also I would like to thanks to Dr. Apostol. He's my friend and he helps me to attend this Congress too much. I have a question in my presentation, but before question, I like to say this Cicero's word. This is not related to our medication and our works. This is related to our life. I wish no war in our works as today, what happened. The second is spinal cord stimulation effective in management of the phantom limb pain. Before me, there were two experienced doctors, very well speakers. It's very difficult to me to explain my subject after this good presentation. But I will try to explain what left from this experienced friends. I know these friends a lot of Congress, and I also listened them many times. Have you any reply to this question? Is spinal cord stimulation effective on how many doctors or say yes? Say yes, no? How many doctors say no? No? What about Daniel? Question is spinal cord stimulation effective treatment modalities for phantom limb pain? Of course? Yes. I'm not sure. We will see. And after presentation, we discuss this. It depends. Depends what? No, depends. According to me, depends to patient. Okay, now we are continue. Dr. Daniel and Dr. Marshall explained everything what I thought, but I will try to explain something related to my area. And my target is what is phantom limb pain, shortly, different way, not like there were, and what is treatment options, and is really neurostimulation effective as a general views of spinal cord stimulation, indication, mechanism, techniques, whatever. Okay, what about amputee limb pain? We can talk about two types pain. One is residual limb pain and other is phantom limb pain. Residual limb pain, as you see, is a kind of phantom, not phantom limb pain, is a kind of neuromas pain. I will explain in the next slides. This term, phantom limb pain, comes from the Ambroise Payer and Sir Weir Mitchell. Two of these doctors were war doctors. They are soldiers and they are interested in war. Today also a lot of wars around the world, and this phantom limb pain depends on war, because many people lost their limbs during the war. We have some limited patients, also diabetics, or some ischemic pain, ischemic extremities can lose extremities, but main, as you see here, to
215,000 amputees performed each year in United States, and most of them in first month 60%, and then day to day till 78% of their lives underwent phantom limb pain. And most of these amputations are related were still like this, unfortunately like this. The first presentation, first recognized, also comes from the military surgeon. Phantom limb pain is associated with impaired function, sleep disturbance, and mood disorders, and reduced quality of life, as you know. And also I will talk about some mechanism of amputee limb pain, include phantom and residual limb, such as peripheral mechanism, spinal sensitization, and cortical reorganization. But this subject also is not clear. What about peripheral factors? There is an injured or severe neuron problem in limb, in amputee limb, and the nerve terminal swells and axon spots attempt and regenerate, and unfortunately re-establish the previous connection. And unfortunately, as recognition is possible in case of amputation, this often results in the development and disorganized mass of nerve fibers, tip of the nerve fibers, termed neuroma. Neuroma related to orthosis or prosthesis, misusing orthosis, and also related infection and nerve damage degree. What about central factors? Reorganization of cerebral cortex described in more detail below is another proposed central mechanism. But we believe that the development of phantom limb pain in patients without findings of cortical reorganization and helps underlie the theory behind phantom motor exercise in the treatment of phantom limb pain. And also we have no evidence of cortical remapping was observed in several works. We can say mechanism and role of the homunculus in phantom limb pain remain greatly debated. Further research and larger sample size, diverse representation of amputated limbs, and needed to clarify. And we can say, we know, remapping is happened, but is not related to phantom sensation and sometimes phantom limb pain. Also, there were talk about this remapping is happened not only phantom limb pain, also other kind of pain problems. What about psychological factors? In past, many doctors believe that the psychological factors is very important roles in to develop the phantom limb pain. But today we can see that psychological factors have long been thought to be continued to both development and maintenance, but some studies show us psychological factors of patients with phantom pain and found them to have normal psychological profiles. That means it's not too much related with psychological factors to develop phantom pain, phantom limb pain, and also we believe that previous pain, previous problems
is, and also infection, and also very painful duration before amputation, is related with phantom limb pain, develop phantom limb pain. But today we don't, it is not clear also. The reality of phantom pain as complication from amputation is widely accepted, and it's not thought to be primarily and psychological phenomenon. And furthermore, there is no reason to believe cortical reorganization is limited to sensory discrimination. Finally, full understanding to pathophysiology of phantom limb pain remains elusive and like the multifactorial and may vary with each patient. So it depends on patient to develop phantom limb pain. That's the result, and we need time to understand this mechanism. Depend those mechanism and treatment modalities. Peripheral mechanism was stent and neuroma, and we can treat blocks, radiofrequency, phenol, neurolysis of neuroma, or maybe operation. Spinal cord mechanism the mechanism is central sensation, and NMDA related to hyperexcitability. Then we can treat maybe spinal cord stimulation or some GABAergic medications. And central mechanism, maladaptive reorganization and sensory motor mismatch to related some NMDA receptor antagonist or some other kind of treatment modalities. This is an algorithm to relate this one. As you see, if there is some neuroma, you can treat neuroma by blocks using local anesthetic, radiofrequency, or phenol, or operation on the top. And if pain continue, you can use some pharmacologic treatment modalities, and from non-steroid anti-inflammatory to opioids, also other kind of GABAergic medication, acetaminophen, tricyclic antidepressant, SNRI, and ketamine something. And also as a non-pharmacologic treatment, you can use physical therapy, psychologic therapy, and some adjuvant therapy, such as different treatment modalities. If still pain persists, other step, they suggest ketamine infusion and peripheral nerve blocks, or maybe dorsal root ganglion blocks, epidural blocks, as Dr. Daniel and Dr. Marshall explain us. And if still pain persists, we can try spinal or other kind of stimulation techniques. What kind of neurostimulation techniques for phantom limb pain? We have non-invasive stimulation such as TENS, transcranial magnetic stimulation, transcranial Drake concurrent stimulation, and they are really work. We have several reviews about this non-invasive stimulation. Very limited review related peripheral nerve stimulation. Of course, they say it works, whatever. I will show you this work. And spinal cord stimulation and dorsal root ganglion stimulation is another door for stimulation techniques of phantom limb pain. Spinal cord stimulation was the most prevalent therapy used and followed by
nowadays dorsal ganglion stimulation is another part. Deep brain stimulation and motor cortex stimulation also another stimulation procedures. But still, multiple others agree that the literature lacks interventional trials using invasive neurostimulation for both treatment of chronic phantom limb pain and prevention phantom limb pain. So we need more studies on this area also. Spinal cord stimulation in the first, in 1970s, early approaches incorporated both subdural and endodural stimulation. But of course, there are a lot of complications after this approaches, such as infection, postural headache, and meningitis, whatever. And then in 1980s, primarily they implant epidurally leads, and then nowadays spinal cord stimulation for phantom limb pain is implanted epidurally. And also other more recent reports show us dorsal root ganglion has been increasingly utilized as the lead placement site, as Dr. Daniel told us again, and briefly benefits dorsal root ganglion, our spinal cord stimulation ability, limit extra stimulation of nerve in painful sites. So this is an advantage. There are some neuromodulation devices, electric stimulation and drug pumps, and there is indications, as you see, many indications for pump or stimulation techniques to implant cervical, upper thoracic, and lumbar area, and also sacral area. If you insert retrograde or sacral, you can also use different indications such as cystitis pain, fecal incontinence, urinary incontinence, and pelvic pain. And also for dorsal root ganglion, is a new approaches, a new indication is phantom limb pain. Even this disease-based selection for stimulation, phantom limb pain is unknown probability of pain reduction, and very we are not sure is help or not. This is selection criteria. Also, Dr. Daniel told us this selection criteria. We have some limitation and we have some contraindication. This is mechanism of spinal cord stimulation. We have antidromic and orthodromic mechanism to cause some wide dynamic range inhibition, and also Dr. Daniel explained us its summary, the spinal cord stimulation effect, antidromic action of beta, and increase spinal GABAergic function and decrease wide dynamic range activity, and also include antidromic effect, dorsal column nucleus and other supraspinal centers, and potential descending inhibition back into the spinal cord. This is the techniques, spinal cord. Also, Dr. Daniel tell us very well. Depends on limb, upper extremity or lower extremity. You can implant cervical or long thoracal area, and also both, maybe use others. This is the dorsal root ganglion. It is also from you insert epidurally, then you turn your electrode to dorsal ganglion area, as you see now, as a schematically also very well you can understand. Here you look, this electrode pass dorsally.
Okay. And we have traditional tonic burst stimulation and high frequency. But burst is clear. We can understand. Burst also can have phantom limb pain, but we have no well-designed review about this subject. Also high frequency, we have no well-designed, but we have closed loop and current constant works, as we see here in 2090, it's a case series, and the other one is, this is a interesting works, sorry, after 30 years they implant spinal cord stimulation. The patient has phantom limb pain, 30 years, they did dorsal root ganglion, epidural steroid, medication, whatever, then after 30 years, they and take good results. Now the patient, according to literature, 70 years. Here is closed loop stimulation, effective, they say effective, and also current close. There is some limitation, and electrode migration is very common problem. We need valve fixation and valve anchors, and also infection, very important problem. They can stop the system. Here some abscess and migration pictures, and also if your electrode is long time in epidural area and cause some epidural fibrosis, they can cause dorsal myelopathy. It's very important problem. As a result, spinal cord stimulation, excellent pain relief patient with phantom limb pain. We can say that. I'm not sure. We are not sure it is a transient or durable techniques. We are not sure a medical complication is not concerning. There are still knowns related to spinal cord stimulation. Finally, delineating a suitable target for stimulation will be crucial research investigation spanning the near a few decades, not a few years. As a conclusion, as a bottom line, spinal cord stimulation, especially dorsal root ganglion, is a reasonable option for selected patients with refractory phantom limb pain, but it is not guaranteed solution. Careful patient selection and successful trial period are critical. I have a spinal cord stimulation patient with phantom limb pain as a 3 patient. They are okay, but I have many phantom limb pain patients. I try with them as a multidisciplinary area, in a multidisciplinary area, medication, physical therapy, and other kind of type of therapy, and other maybe minimal invasive treatment modalities such as dorsal root ganglion blocks, radiofrequency, and other type epidural infusion or ketamine infusion, and it works very well. Also, as a last step, maybe we can try trial spinal cord stimulation. As a last, thank you very much for your attention, and also thanks again to invite me this fruitful congress. And also, I say no more peace now. Thank you very much, Dr. Suleiman, for your presentation. If there is any question regarding this topic, feel free to ask and to discuss regarding spinal cord stimulation effective in management of phantom limb pain. As I see a long open ceremony, and the first 3 speakers in the first session, we kindly invite you for a small coffee break for 15 minutes, and then to talk again in the second session. Thank you very much, and
Dhe falenderoj të gjithëve për sa i përket veçorisë deri më tani për sa i përket konferencës. Le të nisim me pjesën e mbetur të sesionit parë. Sipas tematikës do kemi Dr. Felano Vicenson për sa i përket Neuroscientific Models of Chronic Pain and Phantom Limb Pain. Buongiorno a tutti, signore e signori, colleghi, colleghe. Vorrei iniziare ringraziando di vero cuore il professor Apostol Vaso e... come si cancella questo? Okay. E Florian Vaso che mi hanno onorato di partecipare a questo meraviglioso congresso. Sull'artofantasma, due uomini la cui competenza non è mai disgiunta dall'umanità e dove ogni gesto clinico porta con sé anche un ascolto profondo della fragilità di questi pazienti. Vi porto il saluto e gli auguri anche del magnifico rettore dell'Università di Chieti Pescara, di cui faccio parte, il professor Liborio Stuppia. L'artofantasma rappresenta un modello privilegiato per ripensare la natura del dolore e quindi parleremo del dolore naturalmente. La mia relazione sarà una relazione concettuale, teorica, non entrerò nei meccanismi neurofisiologici perché il mio target è quello di dimostrare le trasformazioni del paradigma che il dolore ha subito in questi ultimi 50 anni. Quindi cominciamo a osservare subito quelle che sono le definizioni ufficiali della IASP. Vedete, nel 1979 e nel 2020 è l'ultima definizione. Cosa ci dicono queste due definizioni? Che il dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata ad un danno tissutale. Preciso. Nel 2020 si inserisce questa frase che sembra essere associata ad un danno tissutale, però in entrambi i casi il modello prevalente che abbiamo anche noi come medici a tutt'oggi è quello di considerare il dolore come espressione di un danno periferico. Quindi, quando si dice esperienza neurosensoriale, in realtà significa che il dolore è legato alla attivazione di un sistema neurosensoriale specifico che intorno agli anni 50 abbiamo iniziato a chiamare sistema nocicettivo. Queste due frasi portano con sé anche un altro concetto, e cioè che il dolore è un sintomo, dal greco sympipto, che significa accadere per mezzo di, quindi dolore, sintomo, fenomeno clinico che si verifica per mezzo di cosa? Del danno. Naturalmente all'interno di questa descrizione noi rileviamo che il dolore è una unica entità epistemologica. Si può dividere in dolore nocicettivo, in dolore neuropatico, dolore nociplastico, possiamo dividerla in dolore acuto, in dolore cronico, ma in quest'ultimo caso, essendo un'unica entità,
noi definiamo il dolore cronico soltanto la persistenza temporale del dolore acuto, non come un meccanismo o una patologia diversa tra dolore acuto e dolore cronico. Questo è quando ci dice l'IASP. Ora, queste definizioni sono vere, soprattutto sono vere nel caso del dolore ad insorgenza acuta, quando ci troviamo di fronte ad un danno improvviso. Ecco, in questi casi, sia che si tratti di un danno esterno, per esempio una frattura, sia che si tratti di un danno corporeo, interno, come una infiammazione broncopolmonare acuta o qualcos'altro, in tutti questi casi questa definizione è esatta. Il dolore deriva da un danno. Ma quando ci troviamo di fronte, e sono la maggioranza dei casi, di fronte ai dolori cronici, ecco, qui la definizione diventa incompleta. Facciamo un momento la storia. Ecco, questa era la slide che dimostrava il dolore come unica entità. Bene, tra gli anni 30 e gli anni 60 del Novecento, studi anatomici clinici definiscono due vie per il dolore. La prima, la via spinotalamica laterale, che parte dalla periferia, va nel midollo, giunge al talamo laterale e da qui va alla corteccia somatosensoriale primaria e secondaria. Poi c'è una seconda via, una via sempre ascendente, però mediale al tratto spinotalamico laterale, e questo arriva al talamo mediale e da qui raggiunge la corteccia prefrontale. Quindi abbiamo due vie, una via che va alla corteccia somatosensoriale, un'altra che va alla corteccia frontale o prefrontale. La prima via spinotalamica laterale porta il dolore protopatico, cioè quel dolore rapido, immediato, grossolano, diciamo così, bruciante, appena il danno si verifica. La seconda via porta invece il dolore epicritico. Il dolore epicritico è un dolore più lento ma ben localizzato. Si tratta del come e del dove del dolore, cioè dolore qui o qui e quando. Ecco, in questa seconda via c'è anche una componente emotiva, perché dal talamo mediale si passa, prima di giungere alla corteccia prefrontale, si passa per il sistema limbico, che è un sistema preposto soprattutto alla percezione emotiva, motivazionale del soggetto. Ora, questo sistema, questi due sistemi, questo è il dolore protopatico e l'epicritico, come dicevamo, questi due sistemi, che vedete qui rappresentati, in realtà, secondo la IASP, fanno parte dei sistemi neurosensoriali. Quindi il sistema nocicettivo condivide con i sistemi neurosensoriali le stesse caratteristiche. Quali sono? Primo, quella di essere un sistema che parte dalla periferia e giunge al centro, quindi un sistema bottom-up. Secondo, un sistema incapsulato dal punto di vista delle informazioni, cioè il segnale che parte dalla periferia deve essere trasmesso integralmente al centro senza subire influenze, quindi proiezioni che in qualche maniera lo possono modificare, perché la percezione deve essere precisa. Immaginate il nostro sistema visivo, il nostro sistema uditivo, il nostro sistema olfattivo, devono avere dei segnali ben precisi e rilevabili dal nostro cervello. E poi è un sistema che ha una cellula specifica che sarebbe il neurone. Bene, ciò che ho detto rappresenta in pratica il modello classico del dolore che abbiamo a tutt'oggi.
Però questo modello, cioè questo modello di rete lineare, gerarchica, seriale, cioè che parte dalla periferia e arriva al centro, ma soprattutto di questo danno che deve essere proporzionale e parallelo alla percezione, comincia ad essere scalfito già intorno agli anni 60, fine anni 60, quando la teoria di Melzack e Wall propone, diciamo, il modello del gate control. Ora, nel gate control, come vedete in questa immagine, il segnale non è più trasmesso integralmente lungo tutto il suo percorso, ma a livello della sinapsi tra il primo neurone e il secondo neurone, noi incontriamo un interneurone inibitorio. Questo interneurone si attiva quando le fibre propriocettive, che viaggiano insieme alle fibre nocicettive, quindi alle fibre del dolore, quando queste fibre diventano iperattivate, cosa succede? Che l'interneurone si attiva e va a bloccare l'impulso nocicettivo, sia sul primo neurone e sia sul secondo neurone. Ecco, ora, vedete, questo è un cambiamento concettuale molto importante. Perché? Perché significa che in quel sistema apparentemente lineare che abbiamo descritto finora, qualcosa non è precisamente lineare. Cioè, il segnale non è più proporzionale al danno, ma è modulato, nel senso che viene modificato lungo il suo percorso. Quindi cade, a questo punto, con questa teoria, cade il concetto che il segnale era incapsulato dal punto di vista informativo e che c'era questo parallelismo tra il danno e la percezione del dolore. In altri termini, dal punto di vista clinico, ciò significa che noi possiamo avere un danno grande ma un dolore piccolo, percepito, così come possiamo avere un danno piccolo ma un dolore molto grande dal punto di vista percettivo. Nel primo caso vi porto il caso dei tumori. Quante volte abbiamo dei pazienti che giungono alla diagnosi quando hanno già le metastasi? Ebbene, sono pazienti nei quali il dolore è rimasto compresso, è rimasto inibito e si accorgono di avere problemi soltanto quando ormai la patologia è diventata invasiva. Ecco, quindi il dolore non è più proporzionale, secondo questo modello, cominciamo a capire che il dolore non è più un segnale che va dalla periferia e giunge al centro in maniera, diciamo così, integrale. Ma attenzione, perché questo modello ci dice anche un'altra cosa. Questo cambiamento non è solo un cambiamento neurofisiologico, diciamo, perché se noi consideriamo il dolore che parte dalla periferia come un filo e giunge al centro, come vedete in questo caso, allora cosa dobbiamo fare per bloccare il dolore? Possiamo bloccare il dolore tagliando il filo o lavorando alla periferia estrema, dove quando c'è il danno c'è anche l'infiammazione e quindi lavoriamo con gli antinfiammatori, oppure possiamo lavorare durante il percorso. Facciamo i blocchi anestetici, abbiamo visto la lidocaina che utilizziamo nel caso del DRG, nel caso del Phantom Limb, possiamo utilizzare blocchi analgesici fino ad arrivare, nel caso diciamo degli anni 60-70, a fare le cordotomie. Fino agli anni 70, quando ci trovavamo di fronte ad un dolore incoercibile, cosa facevamo? Tagliavamo il tratto spinotalamico. Si tagliava a livello del tratto cervicale e il dolore non veniva più trasmesso. Questo se noi consideriamo però il dolore che parte dalla periferia e giunge al centro. Ma adesso, con il gate control, il filo non deve essere tagliato, deve essere stimolato.
Ecco qui che negli anni 70 nascono i TENS e nasce soprattutto l'elettrostimolatore midollare. L'elettrostimolatore midollare, che abbiamo già visto ampiamente in queste due, diciamo, nei due interventi precedenti, è la concreta diciamo così, espressione di questo modello che negli anni 70 ha trovato la sua concretezza nella teoria del gate control. Ecco, resta il fatto comunque che fino agli anni, diciamo, 90 del Novecento, il segnale viene sempre considerato come che parte, come vedete, dalla periferia e arriva al centro. Ecco, il dolore è un segnale di allarme, praticamente una percezione di un danno periferico che viene trasmesso al cervello. Questo modello è il modello cosiddetto appunto del filo telefonico ed è un modello costituito da reti lineari, gerarchiche, cioè reti che partono dalla periferia e giungono al centro. Sono 3 neuroni, primo neurone, periferia, corno dorsale del midollo, secondo, settima lamina, secondo neurone, corno dorsale, tratto anterolaterale del midollo, talamo laterale, terzo neurone, talamo laterale, corteccia somatosensoriale primaria, quarto neurone, corteccia somatosensoriale primaria, corteccia somatosensoriale secondaria. Quindi questo era il modello che, ripeto, spiega benissimo il dolore acuto, ma purtroppo spiega di meno il dolore cronico. Ora, per comprendere cosa è successo nel frattempo, dobbiamo rivolgerci ad un'altra disciplina, una disciplina che è lontana dalla neurofisiologia, ma la neurofisiologia ha spesso importato numerosi concetti provenienti da discipline fisiche, da discipline di altra natura. Una di queste è il connessionismo. Vedete, questo che vi sto facendo vedere, come dicevo, è una rete cosiddetta lineare, viene chiamata anche rete feed forward, perché parte dalla periferia e giunge al centro. È una rete che non torna indietro. Quando arriva il segnale, diciamo, l'output, il segnale alla fine, questo si disperde direttamente nella materia grigia, diciamo, del cervello. Ecco qua. Ora, perché è importante il connessionismo? Il connessionismo è una disciplina computazionale, cioè è una disciplina che nasce praticamente per capire, oltre che per capire fenomeni fisici, ingegneristici, eccetera, per capire anche come funziona il cervello. Ora, tra gli anni 50 e gli anni 80 la disciplina principale era la psicologia computazionale, che trattava la mente come un sistema, un insieme di stati analoghi a quelli del computer. Questi stati lavoravano con una procedura algoritmica e si formavano le rappresentazioni mentali, che erano rappresentazioni simboliche. Il connessionismo cosa fa? Cambia tutto questo. Praticamente sceglie di prendere il neurone come unità fondamentale del computer e quindi del cervello e dice: prendiamo il neurone, che è questo, prendiamo questo neurone che ha i suoi dendriti, il suo corpo cellulare, il suo assone e le sue espansioni terminali. Traduciamolo in una funzione matematica, come questa che vedete qua sotto, e consideriamo tutte le sue caratteristiche. Il neurone riceve impulsi X1, X2, riceve impulsi da altri neuroni, pesa la quantità di elettricità che gli viene trasmessa a livello della membrana, somma questi potenziali, che si chiamano potenziali graduati, dopodiché a livello del soma, cioè del corpo, quando i potenziali raggiungono il corpo, questi potenziali vengono confrontati con un potenziale interno della cellula che è la somma,
che significa la soglia, e questo dà luogo ad una funzione di trasferimento, cioè nasce l'input e viene fuori l'output, che sarebbe la risposta della cellula. Il connessionismo ha reso matematico il neurone e ha cominciato a costruire delle reti. Le palline che vedete sono i neuroni, le frecce sono le proiezioni, gli assoli. Allora, hanno iniziato con delle reti molto semplici, che vedete qui, con 8-10 neuroni, poi sono andati avanti, hanno costruito reti sempre più complesse, fino ad arrivare a reti di migliaia di neuroni, però come vedete all'inizio queste reti erano tutte reti, come vedete in questo caso, scusate, torniamo indietro, ecco, erano tutte reti lineari, cioè reti come abbiamo visto nel sistema nocicettivo, partono dall'input, arrivano all'output e si disperdono. Queste reti funzionano benissimo per fare i calcoli, ma quando ci troviamo di fronte a processi complessi, come per esempio l'apprendimento o come per esempio la memoria a lungo termine, questi modelli non funzionano più. I modelli lineari non vanno più bene e questo è stato un problema, perché di fronte a questi problemi i sistemi lineari si mostravano praticamente inadeguati, cioè non riuscivano a modellarsi di fronte a contesti variabili oppure ad ambiguità dipendenti dalla storia precedente del neurone, dagli input precedenti. Quindi queste reti sono reti senza flessibilità, cioè senza rimodellamento, quindi non hanno la capacità di ricontestualizzare la risposta, quindi gli output. Quindi qual era il limite di queste reti? Il limite di queste reti era l'assenza di una memoria interna, cioè l'output praticamente in queste reti esce fuori e basta. Allora venne in mente ad alcuni studiosi di creare delle reti diverse, e queste vennero chiamate reti non lineari o reti, diciamo così, ricorrenti. Vedete, questo è il primo modello. Come vedete, l'output, quando esce Y2, rientra di nuovo in un altro neurone. L'output rientra di nuovo in un altro neurone. Cioè, in altri termini, la risposta del neurone, invece di essere dispersa, si fa rientrare mediante un'altra proiezione all'interno dell'input, cioè dei neuroni primari. Praticamente abbiamo cominciato a costruire queste reti. Come vedete in questo schema noi abbiamo 4 neuroni. Vedete che i neuroni sono tutti collegati tra di loro. Questo cosa significa? Che esce fuori uno stimolo, però poi nello stesso tempo lo stimolo va a rientrare dentro il sistema e ricongiunge tutto il resto. Cosa succede a questo punto? Questi sono altri esempi. Vedete, le frecce rosse indicano lo stimolo che mentre esce rientra all'interno delle reti. Sotto abbiamo l'input e sopra abbiamo l'output. Vedete, questa è un'altra rete. Sempre le frecce rosse sono gli stimoli che rientrano e ridanno luogo ad un circuito che dà luogo ad un'altra risposta che però viene modulata all'interno. Quindi non è una risposta secca. Guardate qui, questo è un modello della backpropagation che è uno dei meccanismi più potenti del connessionismo. Quando l'impulso arriva all'esterno, cioè agli ultimi neuroni, torna indietro neurone per neurone fino ad arrivare di nuovo ai neuroni iniziali. Lì la risposta finale si congiunge con i nuovi input e si trasforma tutto. Cioè le risposte che emettono queste reti non sono più risposte tutto o nulla, non sono più risposte, diciamo, programmate rispetto agli input, ma sono risposte che si modulano, cioè si riconvertono e si riconvertono in ragione del contesto
all'interno del quale stanno lavorando. Ora, è chiaro quindi che abbiamo fatto un passaggio importante, cioè il connessionismo ha fatto un passaggio importante, ci ha fatto capire che le reti che probabilmente sono dentro il nostro cervello non sono reti lineari, o meglio, non sono solo reti lineari, ma vi sono reti che hanno questa capacità di riportare la risposta immediata all'interno del circuito e quindi di adattarsi a tutto il sistema globale diciamo così, del circuito stesso. E questo è stato fondamentale, diciamo così, perché quando il connessionismo stava scoprendo queste cose, nello stesso tempo, anche a livello, diciamo così, ecco, questo è un altro esempio, e questo è un altro esempio che facciamo. Quando il connessionismo stava scoprendo queste cose, in realtà dall'altro versante, cioè sulla neurofisiologia, cominciavano a essere utilizzati i traccianti anterogradi e retrogradi dentro le cellule, cominciavano a essere usati degli studi di lesione nei confronti dei circuiti, cominciavano insomma, e nel 90 e nel 92 è subentrata anche la risonanza magnetica funzionale, che ci permetteva di mappare e di guardare la complessità dei circuiti che si formavano all'interno del cervello. E così che cosa è successo praticamente? Che man mano che noi abbiamo avuto nuove informazioni dal punto di vista fisiologico e vascolare, perché la risonanza poi guarda, la risonanza magnetica funzionale guarda soprattutto la vascolarizzazione, no? Sono immagini bold cosiddette. Bene, con queste metodiche noi siamo riusciti a capire che praticamente il cervello, tutto il cervello, è un organo massicciamente costituito da reti non lineari, cioè le reti che abbiamo visto prima, reti ricorrenti oppure reti bidirezionali, il pulso va sopra e poi torna sotto. Quindi il meccanismo fondamentale del cervello non è la linearità, ma è il feedback, cioè il ritorno indietro degli impulsi e quindi la ricostituzione di tutto il circuito. Ora, quando abbiamo capito questo, abbiamo rivisto il sistema mediale. Vi ricordate, abbiamo parlato all'inizio che il sistema è formato dal sistema talamo-laterale e dal sistema mediale. Bene, se voi guardate questa immagine, questo schema, vedete il sistema laterale è costituito da pochi circuiti. Guardate invece cosa succede nel sistema mediale. Il sistema mediale abbiamo tutta una serie di circuiti che partono dal corno dorsale e arrivano fino alla corteccia prefrontale, la corteccia cingolata anteriore, la corteccia orbitofrontale inferiore. Quindi, come vedete, è un circuito molto vasto. Qui ci sono soltanto, la maggioranza, vedete, segnali ascendenti, ma dovete immaginare che queste strutture, ognuna di queste, presenta circuiti non lineari. Cosa significa non lineari? Significa che quando lo stimolo raggiunge la formazione reticolare oppure raggiunge la sostanza grigia periacqueduttale, PAG, lo stimolo torna indietro, va a influenzare di nuovo la sostanza reticolare e la sostanza reticolare va a influenzare il nucleo parabrachiale. Il nucleo parabrachiale va ad influenzare l'amigdala. L'amigdala risponde a livello della struttura mesopontina. Cioè, capite? Quindi noi ci troviamo di fronte, quando noi parliamo di sistema mediale del dolore, cioè quell'altra colonna che avevamo visto, non è più da considerare un sistema lineare, ma è da considerare un vero e proprio circuito globale interpolisinaptico, cioè tutte sinapsi che vanno sopra e vengono giù. Il segnale doloroso passa attraverso queste strutture, prende contatto con le cellule
proprie di queste strutture, quindi con le funzioni di queste strutture, si integra dentro queste strutture e subisce anche la, diciamo così, la influenza da parte delle altre strutture che afferiscono alle strutture dove passa il segnale doloroso. Cioè, si crea un enorme network che non è più un dolore che parte dalla periferia e giunge al centro, ma è un circuito dove il dolore comincia a organizzarsi all'interno di tutte queste strutture che a loro volta ne vengono influenzate e modificano le proprie funzioni. Quindi è un sistema molto più complesso di quello che pensavamo in un primo momento, diciamo così, dove si pensava che noi eravamo di fronte a dei sistemi lineari. Ora, guardate qui soltanto quali sono tutte le strutture che vengono interessate dal sistema mediale. Guardate, abbiamo la struttura reticolare, la struttura mesencefalica, la PAG, fascio parabrachiale, arrivano all'ipotalamo, nucleo gracile e nucleo cuneato, fasci per il nucleo ceruleus, il sistema limbico, di nuovo l'ipotalamo, la corteccia cingolata anteriore, l'insula, la corteccia orbitofrontale inferiore. Capite? Tutti questi, diciamo così, tutti questi sistemi sono, vedete le frecce, sono tutti collegati tra di loro, quindi impulsi vanno sopra ed impulsi e risposte vengono giù. Quindi il dolore viene reintegrato a partire dalla sostanza reticolare RVM e ritorna fino alla corteccia prefrontale, cambiando continuamente il proprio stato, la propria conformazione neurofisiologica. Ecco, questo è importante. Quindi intanto cominciamo a concepire non più il dolore come sistema lineare, ma come un network integrato. Questo è il target di tutto questo discorso. Ora, il problema si è ulteriormente, diciamo, ingrandito con la scoperta di un altro sistema. Noi sapevamo che esisteva soltanto il sistema ascendente, no? Nocicettivo. Invece già nel 69 Reynolds scoprì che andando a stimolare la sostanza grigia periacqueduttale, PAG, questa zona qui, nei ratti, nei topi, se si stimolava questa sostanza, ai topi si aveva una analgesia molto profonda, come se fosse un'anestesia generale. Quindi si capì, già Reynolds, diciamo agli inizi degli anni 70, capì che c'era questa regione che se stimolata produceva il contrario, una inibizione del dolore, cioè un blocco del dolore, è come se fosse un'anestesia praticamente. Gli studi poi andarono avanti e scoprirono intorno diciamo, agli anni 70-80 che la sostanza fondamentale, diciamo, di questo sistema era rappresentato dal sistema PAG NTS, che sarebbe praticamente la regione reticolare pontina e midollare. Quindi abbiamo un sistema. Successivamente si è visto che la PAG era in contatto con la corteccia prefrontale, quindi abbiamo un sistema non più ascendente, ma un sistema discendente che invece di facilitare il dolore lo inibiva. In un primo momento si pensava così. Ma questo sistema, a differenza del sistema nocicettivo che parte dalla periferia, questo, attenzione, perché parte dal centro. Quindi è un sistema che è comandato non dal danno, ma è comandato dal cervello stesso, quindi è comandato dalle aspettative, dalle motivazioni, dalle emozioni, dai pensieri, cioè è comandato dal centro. Per la prima volta cominciamo a capire che il dolore non è più un segnale che parte dalla periferia e giunge al centro, ma è il risultato di una modulazione tra due sistemi. Un sistema che trasmette il dolore al centro, ma un altro sistema che dal centro lo inibisce verso la periferia.
Quindi avevamo scoperto che già c'era una inibizione periferica, centrale con il gate control. Adesso scopriamo questo secondo tratto inibitorio, che è il sistema discendente. Vi chiedete, ma se il dolore è un segnale di protezione per l'organismo, perché è un meccanismo adattativo, no? L'evoluzione ci ha messo in mano il dolore per, diciamo, proteggerci dai danni, dalle lesioni. Allora, che cosa serve questo sistema antinocicettivo? Perché ci deve essere un sistema che invece lo inibisce il dolore? Beh, anche quello ha una sua funzione che è protettiva. Perché? Immaginate che voi vi trovate con la macchina e a un certo momento succede un incidente. Vi succede un incidente, uno scontro frontale, comincia il motore, voi avete la botta, quindi fratture costali, fratture alle ginocchia, fratture alle anche, siete traumatizzati, però avete ancora la vigilanza di capire che la macchina sta prendendo fuoco, perché lo scontro ha provocato la perdita di benzina e quindi si è cominciato. Allora voi capite che in quel momento la cosa più importante per voi è uscire dalla macchina. Bene, in quel momento, cioè nel momento del trauma maggiore, quindi anche nei momenti della competizione, questo agisce soprattutto anche in caso, per esempio, nei casi sportivi, eccetera, eccetera. Allora, in questi momenti l'organismo blocca il dolore, perché la priorità è quella di fuggire dal danno, cioè di scappare, di mettersi in salvo. Capite? Quindi il sistema è un sistema che protegge l'organismo, non è che va contro il nostro organismo. Quindi intanto abbiamo scoperto che il dolore diventa qualcosa di molto più complesso, diventa una sorta di meccanismo doppio, diciamo così, dove gli impulsi si trasmettono ma si inibiscono anche. Quindi, e si inibiscono grazie all'azione dei centri superiori, quindi delle facoltà superiori, del pensiero, delle emozioni, delle motivazioni, della gratificazione, del reward, che parte dal nucleo, dall'area tettoventrale, eccetera. Cioè tutto converge per avere quindi un dolore che è non solo trasmesso ma modulato, che può essere addirittura bloccato, può essere inibito e può essere, diciamo, anche ridotto. Questo ci fa capire anche qualcosa di molto importante, e cioè che ormai non possiamo, alla luce di queste evidenze, non possiamo più parlare di dolore come segnale soltanto, dobbiamo cominciare a distinguere, cioè dobbiamo cominciare a pensare che esiste da una parte un sistema integrato che noi chiamiamo nocicezione, meccanismo, e la nocicezione modula, inibisce, trasmette e facilita il dolore, cioè a seconda del contesto. Ecco perché sono importanti le reti ricorrenti che abbiamo detto prima, a seconda del contesto in cui si trova in quel momento l'individuo, ambientale esterno e ambientale interno, il sistema funziona. Guardate che è un sistema, il sistema nocicettivo è un sistema che lavora su un equilibrio dinamico e sceglie, decide di andare verso un lato o verso l'altro. Se voi prendete un soggetto normale, lo ponete allungato, gli prendete il ditone e gli mettete sul dito una piastra o un blocco di pietra o di ferro di 30 kg sul ditone, cosa succede? Il signore dopo un attimo si metterà a strillare, cioè avrà il dito rotto perché chiaramente il peso gli ha provocato questo danno. Il sistema nocicettivo ha risposto immediatamente. Eppure se poi la sera andate ad un teatro e andate a vedere lo schiaccianoci di Tchaikovsky, voi vi accorgerete che ci sono delle ballerine che non solo si mantengono su quel dito del piede, ma addirittura ci fanno anche le piroette, i salti, col sorriso. Una ballerina pesa 50 kg di media. Allora,
In quel caso il sistema nocicettivo, con il tempo, con la gratificazione, con la motivazione, con l'esercizio, eccetera, è riuscito a modulare il dolore per far giungere quella ballerina a sopportare 50 kg di peso e a fare, diciamo, e stare per mezz'ora, per un'ora sulla punta delle dita. Capite? Quindi il sistema nocicettivo è un sistema omeostatico, cioè un sistema di equilibrio. Allora a questo punto non pensiamo più al dolore come un segnale che viene dalla periferia e arriva al centro, ma cominciamo a pensare che il dolore è un stato diverso da quello omeostatico, da quello di equilibrio del sistema nocicettivo. Quando si verifica un passaggio verso una disregolazione, cioè un passaggio di stato da questo stato di equilibrio ad uno stato disregolativo persistente, allora si comincia ad avere il dolore. Cioè il dolore non è più solo un segnale che parte dalla periferia, ma è un segnale che viene modulato anche dal centro. E decide il nostro cervello quando dargli importanza, quando deve fare qualcosa di serio, oppure quando non può rimanere inibito. Naturalmente può capitare che quando passa in questo stato può permanere in questo stato patologico, adesso lo vediamo, e questo può provocare il passaggio verso il dolore cronico. Scusa per il tempo, perché abbiamo... Sì, allora, l'importante è che abbiate capito il meccanismo, perché questo era il meccanismo naturalmente del sistema antinocicettivo. Andiamo avanti. Questi erano tutti gli... ecco, era tutto il sistema che avevamo già, l'area mesopontina non ne abbiamo parlato. Ecco, quindi la nocicezione filtra, integra, amplifica, facilita, riduce, sopprime, trasmette, decide quando sopprimere o quando ridurre il dolore. E invece la disregolazione della nocicezione, allora abbiamo praticamente quando il danno è disaccoppiato, cioè non è più responsabile del dolore, ma il danno va via e rimane il dolore, allora in quel momento noi passiamo al cosiddetto dolore cronico. Quindi ricordate che se nel dolore acuto era prevalente la risposta che parte dal danno periferico e giunge alla corteccia, nel dolore cronico, ecco questo è il cambiamento di paradigma, nel dolore cronico questo discorso non vale più, perché nel dolore cronico è un cambiamento di stato. Non è più un cambiamento soltanto di un segnale, ma è il cambiamento di tutto uno stato, di tutto un network. E quando cambia uno stato, voi dovete capire che non è più possibile agire soltanto con una monoterapia, per esempio con gli oppioidi, per esempio con un blocco anestetico. Dovete tenere conto che vi trovate di fronte ad uno stato disregolativo totale, multidimensionale. E allora quando dovete andare a trattare un dolore cronico di questa caratteristica, con queste caratteristiche, voi non potete più pensare di poterlo trattare solo con un tipo di farmaco, per esempio gli oppioidi, oppure i FANS, cioè i farmaci antidolorifici, ma dovete cominciare a pensare che dovete entrare nel sistema a più livelli, quindi a livello centrale, a livello motivazionale, sistemi psicologici, a livello, diciamo così, della memoria per ridurre l'ansia preamplificatoria del dolore e a livello, diciamo così, anche di sistemi di gratificazione, di sistemi sul sistema delle aspettative e così via. Cioè dovete aprire un pochettino il ventaglio delle terapie. Guardate, quello che sto dicendo ha dei suoi precisi correlati clinici. Vi faccio solo un esempio. Un paziente colpito da un tumore comincia ad avere una metastasi a livello lombare. Cominciamo a dare l'oppioide. Facciamo una RX oppure una risonanza, vediamo la grandezza della metastasi. Questo paziente tollera il dolore con l'oppioide per 2 settimane. Poi ad un certo momento comincia ad avere un incremento del dolore, senza motivi, comincia ad avere un'insonnia. La notte non riesce più a dormire, la notte si accentua il dolore. Questo dolore comincia a coinvolgerlo emotivamente,
complessivamente, comincia a diventare un dolore anche, gli dà fastidio anche se deve fare una flebo o deve fare una puntura. Ecco, quando il paziente si trova in queste condizioni, secondo voi cosa sta succedendo? Sta aumentando la massa tumorale? No, andiamo a fare la risonanza e vediamo che la metastasi è sempre uguale. Allora cosa sta cambiando? Sta cambiando lo stato. Cioè questo stato, questo network che abbiamo detto, subisce una frizione, una modulazione. Il sistema discendente non funziona più, si ferma, non inibisce più, non ritorna all'equilibrio tra gli impulsi ascendenti e quelli discendenti e il sistema si blocca, cioè si blocca in quello stato patologico. Quindi cominciamo ad avere tutti i segni che sono centrali, aspettative, problematiche psicologiche, problematiche di chiusura rispetto all'ambiente esterno e dolori che aumentano senza che questi dolori si riducano con l'oppioide, cioè l'oppioide non fa più niente. Allora a questo punto dobbiamo cominciare a pensare sia a farmaci diversi, per esempio ai farmaci inibitori del reuptake della serotonina, perché sappiamo che la serotonina viene prodotta proprio dal sistema discendente, quindi lo possiamo amplificare questo sistema, lo possiamo potenziare, capite? Quindi si tratta di modulare tutto il resto. Io mi fermo qui e non vado oltre perché altrimenti andiamo troppo, però penso che abbiate capito il meccanismo fondamentale. L'arto fantasma si inquadra all'interno di questa dinamica, non possiamo pensare che si tratti soltanto di una dinamica solo periferica. Sicuramente la dinamica periferica del DRG è fondamentale, ma non si può escludere, gli ultimi studi del 2025 lo stanno dimostrando con una risonanza magnetica funzionale, che ci sono praticamente delle modificazioni anche a livello centrale, a livello corticale. Grazie. Grazie mille, dottor Vincenzo. Allora passiamo. Let's go with the next presentation. We have Professor Shaban Senani, Life, Death, Eternity in Anthropology of Canon. The floor is for Professor Shaban. Faleminderit Indrit, mirë dita të gjithëve. Siç u paraqit edhe nga moderatori, titulli i argumentit tim është ky që u tha, koncepti për jetën, vdekjen, ringjalljen, rikthimin, vdekjen e përkohshme, përjetësinë dhe amshimin në vështrim antropologjik i bazën e trashëgimisë shqiptare, kryesisht në kanon dhe epos, ndonjëherë dhe në balladat. Kjo parashtres ka për qëllim që të parafroj me qëllimin e kësaj konference një përvojë kërkimesh dhe studimesh në rrafshin e antropologjisë kulturore shqiptare dhe ballkanike për përjetimin e dhimbjes, imagjinimin e dhimbjes tragjike, heroike dhe të zakonshme, vetjaka apo të bashkësisë, qoftë sipas një kujtese të kryehershme, kryesisht në rendin tradicional etno-juridik, i njohur si rendi i kanoneve apo rendi i besës, si dhe një rend edhe më të hershëm që njihet si eposi kreshnik dhe eposi legjendar, ndryshe dhe rendi i besës apo i betimit. Her pas here lejohemi të drejtohemi edhe disa të dhënave të baladave mesjetare shqiptare dhe ballkanase. Të dy këto rrafshe u mbishkruhen
por jo do e mos, edhe duke ju brenda shkruar ligjërimit parashkrimor, ungjillor dhe liturgjik, duke ndërthurë 3 shkallë mendësie të lidhura me kalendarin e lindjes dhe zhvillimit të jetës në tokë, janë 3 shkallët e mirë njohura, që janë edhe 3 mendësi të ndryshme, kaosi apo fillimi primordial, kronosi apo koha lineare, koha e vijueshme, koha me rend, koha kur njerëzit pranojnë rendin e hyjnive, dhe kairos, koha vetjake apo jeta e njeriut. Jeta e njeriut e përkufizuar si jetire. Falënderimet e mia ruhen për Qendrën Shqiptare të Federatës së Dhimbjes dhe për profesor Apostol Vason, që vlerësuan mundësinë e pjesëmarrjes time në këtë kumtim, nga vështrimi i një nëndiscipline të afërt, duke qenë i vetëdijshëm se sa do të vijoj në këtë prezantim, mund të ngjaj edhe si kumti një outsideri, por shpresoj që të mos ju shgënjej. Kundrejt argumentit të premtuar, objekti i kërkimit këtij kumti parashtrohet me këtë rend. E para është udhëtimi i të vdekurit me kokën e vet në sqetull, një metaforë e vet fatit historik të Ballkanasve, të bekuar nga historia, po aq sa dhe të ndëshkuar prej rrjedhave të saj. I vdekuri me këmbët e veta, që megjithatë, ashtu kokëprer, vazhdon të jetë një qenje që mendon dhe me zotësit ku vendoj me botën e këndeme. Njësohet në balladat mesjetare me emrin e Miloš Kopiliqit, kurse në këngët e slavëve të jugut Miloš Obiliq, krye hero historik në betejën e Fushë Kosovës në 1389, po aq i përhapur dhe në këngët historike popullore bulgare, greke, polake dhe çeke. Përjetimi fatal trombitës i dhimbjes së kryeheroit të kësaj beteje, për balancën humbës fitues të së cilës diskutohet ende, është legalizuar, është madhështuar përmes fatit të kryepremit, që udhëton tragjikisht midis të gjallëve të vdekurve, duke mos i kursyer mallkimet për ata që nuk besojnë se ai mund të mendojë, të kur mendojë, edhe me kryet e vetë në sqetull. Duke qenë se për etnicitetin e këtij heroi ndahen inatshëm, sidomos shqiptarë dhe serbë, secili pretendon që e ka të vetin, në shqyrtimin tonë, përbaras largësi, jemi përmbajtur botimit në shqip dhe anglisht Ana Dilelios dhe Robert Elsit, 2 albanolog të njohur. Në këtë ilustrim që kemi në këtë faqe, në anën e majt është figura e Miloš Kopiliqit në një ikonë që gjendet në manastirin e Ilandarit, dhe si të shihet këtu është më shumë krah prem se sa krye prem, dërsa në anën e djathtë është koleksioni prej 8 këngësh i Ana Dilelios dhe Robert Elsit për ciklin e betejës së Fushë Kosovës, që përmban 8 këngë, të gjitha në shqip, por dhe të përkthyer në këtë pamje të tanishme. Në krahun e majt mund të shihni përktimin e tyre në gjuhën angleze, ndërsa në krahun e djathtë është një prej teksteve në gjuhën shqip, ku paraqitet pikërisht njeriu që është në gjendje të mendojë me pjesën më të rëndësishme të trupit të munguar. Njeriu me kokë të munguar, do thoshim, që bën këtë dialog me ata që nuk besojnë se ai mund të jetë kuvendues me ta. Me njerë kryet Milošit e kanë pre, që Çabani Miloš Kopiliqi kryet në sqetull e kish pas marë, ajtë ku shkue në Salabanj, ku a shkue, një grue e një qik kishë në thanë, që aty Milošit e kanë pa, që aty qika që kishë thanë, e morinan qyre, një njeri pa krye që shpaec, unë pa krye e ju mbet që i pasur. Si shtuar përmend të pakluar para një ikonografi më të hershme, portreti Miloš Kopiliqi shenjohet më shumë si krah prem dhe si krye prem, por më sa duket është një lloj figure edhe për një arsye që do ta trajtojmë më poshtë në vijim, sepse kryepremi gjendet edhe në disa forma të tjera të ikonografisë. Njeriu me kokën e prerë në sqetull që vazhdon të jetë Homo sapiens është edhe në shtresa më të hershme.
Me interes është se një nga këngat më të vjetra serbe, siç mund të duket edhe në alfabetin në imazhin që shihet në krahun e majt. Protagonizmi I Miloš Kopilit paraqitet edhe në një këngë, një cikël tjetër, në ciklin e këngëve për Musa Arbanasin, I njësuar, duket qartasi, në histori, me emrin etnik të shqiptarëve Arbanasi. Madje është 2 herë, Çak Udari Musa Arbanasi dhe pastaj kemi në fund Isa Nime Tuti Arbanasi. Dhe me ta u thonte edhe u thonin dhe shqiptarët. Në trashëgiminë folklorike shqiptare, cikli I këngëve të betejës së Fushë Kosovës, 8 këngë, përbën kufirin midis eposit heroik legjendar, mbylljen e tij, dhe eposit historik, fillimin e tij. Dhe shumë gjatë, shëmbëtyra figurës së Miloš Kopilikit, njeriu të vetëm të 2 epikave që mendon me kokë të prerë, është modeluar sipas 2 arketipeve të mëhershëm. Shënjon Pakzorit, mund ta shohim ikonën e Shënjon Pakzorit në anën e majt, një nga ikonat më të njohura të tij dhe Shënjon Vladimirit, Zveti Jovan Vladimir, shenjtit Ballkanas, që I bashkon të gjithë me mrekullitë dhe kultet e tij, por I ndan me diskutimin për parësi mbi origjinën. Ikona e Shënjon Vladimir shihet me kokë të prerë, gjendet në manastirin e Ardenicës dhe është familja Topiaj ka qenë këtitore e kësaj ikone, ndër të tjera Topiajt janë brenda kompozimit të saj, por sot nuk është vendi për të shpjeguar pranire Topiajve në ikonografi. Argumenti I dytë, raportet midis jetës, vdekjes, amshimit, përjetësisë e ringjalljes në traditën shqiptare janë të rregulluara sipas kategorive biblike ungjillore, por kundrejt këtyre kategorive qëndrojnë përfytyrimet popullore tradicionale, fantazimi tradicional, në të shumtën e herës me përmbajtje të pavjetëdijshme që shkon deri në kufit e herezisë apo të blasfemisë. Refuzimi I vdekjes në formë manifestative, spektakolare, përmes gjamës së burrave të fisit, krahinës, flamurit, në vend të pranimit të vetdijes së krishterë, që ikja nga kjo jetë është fat për të qenë pranë hyrit. Ringjallja të vdekurit me të njëjtin besim të ringjalljes së parë, të shprehur përmes ciklit mahmistës të këngëve të Llazoreve, po ashtu dhe të evangelizmojit, të rushajave, të pentekostisë, të vistozit. Vdekja e përkohshme dhe zgjimi pas 100 vjetësh në këngët epike legjendare. Mbyllja në zgafell dhe fshehja në të gjallë se kjo botë nuk është më e jona. Kulti I 20 ditëve të pritjes së thjetjes së shpirtit të vdekurit, në mos të rikthimit fizik dhe shpirtëror, dhe njohja e shtatëfamisë së gruas brenda këtyre 20 ditëve pas largimit të gjallit, njësoj si në 20 ditët e Eksodit, 20 ditët e Lehonisë, pajtimi formal I kanonit me kanonin për bashkëbisedimin e të gjallit dhe të vdekurin, në të vetmen ditë aliturgjika në të cilën është e lejueshme që I gjallit të bashkëbisedoj me të vdekurin, në atë që quhet e shtuna e shpirtrave, ndonjëherë e shtuna e të shumtëve, edhe e shtuna e të shumëve, për të kthyer që të mbarojë premtimin, besën apo beslidhjen, urimi krejt antinorm, aternosh. Mendësia më mirë pranë familjes se pranë hyrit janë disa nga dukuritë e zbulimit të këtyre raporteve në rrafsh antropologjik. Vendosjes semantike e kryqëzime mendësish për shkak të rimbushjes kuptimore të fjalëve në stile të ndryshme, ligjërimi, shprehen gjithashtu tek kryqëzimet kuptimore ndërmjet koncepteve gjallë, ngjallë, ngjallun, ngjallje, ringjallje, më tej gjell, gjellin, gjallon, zëvendësuar qysh në fund të mesjetës me jetë dhe jetoj. Por një analizë më e thellë historike gjuhësore dhe etnografike mund të parafrojë në të njëjtin gjellë semantike edhe gjam atë që përmendëm pak më parë, me sa duket në kryet të herës me thirrjen ngjallma, si në frazeologjitë në të gjallme, mund duke gjallme dhe shumë të tjera që janë si këto. Duke qenë se në kësaj audiencë siç kam thuar, duke u përgatitur për këtë kontestë, u duket më e pëlqyeshme që
ndërlidhjet midis koncepteve të paraqiten në formë të geometrizuar, në këtë cikël rrafësh të bashkë të qëndruar, jam përpjekur që të provoj lidhjet midis fjalës qendër gjallë, gjallëm, gjam, gjamon dhe pjesën tjetër të qendrës kuptimore që është shumë e studiuar nga gjuhëtarët, gjallë, dhe në fund të jetës dhe mësuar në fundin e mesjetës. Etnografikisht, gjama e malësorve duhet të qenë lutja e fundme e të gjallëve për ta kthyer të shuemin ndër të gjallët. Lutje për gjallënimin e të vdekurit që i bëhej gjama. Mos pjesëmarrja e meshtarit në ritet e fundme të vdekjes tek shqiptarët katolik në rastin e zbatimit të gjamës. Ka të ngjarë të shpjegohet pikërisht me mos pajtimin kanonik konceptin doktrinar ringjalljen me konceptin etnografik të eternimit, ternofsh, mbi këtë botë. Njëri koncept shpreh ndaj shkrimin e eternitetit perëndis atë, kundrejt konceptit të përkohshmërisë së vdektarëve. Kurse tjetri është ije edhe vdektarit, koncepti laik që shprehet përmes gjamës, ije edhe vdektarit përjetësinë, e cila qysh nësësinë biblike të para krishterë ishte kthyer në një mallkim. Mjafton të kujtojmë mallkimin që gjendet në gjuhën shqipe, mos vdek shkurr, njeriu pa kufimin midis jetës dhe vdekjes, që në një farë mënyre Rembrandt e ka shprehur në pikturën Juif errant, hebreu i pavdekshëm, hebreu që sot vdes atje. Sepse shpish kuptimi e jetës në përgjithësi. Kjo ndërthurje kuptimesh kundërtënëse gjendet edhe në letësinë martirologjike të arbreshve, si gjella e shëmërisë e Jules Baribobës, ku gjama mbartë kuptimin e katastrofës, që është e papajtueshme me kanonin qishtar, mbartë konceptin e humbjes së pakryeshme. Vdekja është si shkruhet në barket, u vihen e të rres, ty ku më vajte nën, mos më le të vdes, t'ja kosur me këtë gjëmë. Vdekja barazohet me gjamën dhe është një tjetër shprehje e refuzimit të jetës në emër të përjetësisë apo të eternitetit. Se si ka qenë mundur që ligjërimet e këtyre hershme ungjillore, epositeshmike dhe tradita etnologjike të ruhet në formula dhe idioma me kuptime të kriptuara, siç u munduam ti paraqesim pak më parë, të cilat mund të identifikohen vetëm përmes historisë së përmbajtjes semantike të tyre. Këto e kanë sqaruar më mirë nga të gjithë ata që njihen si teoricienët e oralitetit, Newman Perry e Albert Lord, gjithashtu dhe albanolog, slavist, helenist, përmes nocionit të formulës së gatshme si një grup fjalësh që përdoren rregullisht në këta kushte metrike për të dhënë një ide thelbësore dhe në mënyrë të përshtypur. E kam parë me vend që të paraqes se si përshkruhet në kanunin e lek Dukagjenit gjama e malësorve, dhe këtu jam referuar një botimi shumë të tanishëm të një versioni të ri të kodit të kanunit lek Dukagjenit, i atë tjetën të çodit, por i plotësuar me shënime, me hymje dhe me disa shtesa nga atë Benedikt Dema, që është ky në vijim. Gjamtarët rreshtohen tu e ba gjysmë rrethi ka i dekuni. Tu e ba gjam, burnimi, grishten e tundin grarorin, duke e goditur, gratë vajtojnë, por nuk grishten, kanu është me ba gjam ditë vdekurin 3 herë. Tu e përsëritur fjalët i mirë i unë 9 herësh. Si që thashtë dhe më para, ka një mos pajtim midis ritit të krishterë dhe ritit etnozakonor, për shkak se gjama nuk është kanonike, por kodifikuesi i kanonit ka bërë një përpjekje për të gjetur një pajtim përmes shenjimit të trinis me 3 herë dhe shenjimit të dytë të trinis me 9 herë. Këto janë 2 kanonet të cilat u jemi referuar, kanoni i lek Dukagjenit i botuar në vitin 1933 dhe kanoni i lek Dukagjenit i
jo një botim, botimi i dytë, kush ketë interes është shumë i sakt, i plotësuar me shënime dhe me disa parathënie që shërbejnë për të udhëzuar edhe kërkimet antropologjike, antropojuridike në vijim. Po citoj si e thot atë Bernardin Pala, në parathënien e këtij botimit të dytë, gjamën nuk e pret. Po bëjmë fjalë, është koncepti i një meshtari, të cilit nuk i lejohet të shkojë të asistojë në gjamë. Por thot, a ka gjamë më të burnueshme për njerin se me pa tatën që mbet pa djalë, tu e dhanë besë, por tu e përbujt gjaksin që i ra ndore mund në shtëpi vetë, çka më të vështirë se me pa gjaksin tu ra përmbys, bashkë me gjamatarët e tjerë, përmbit vetëm djalë, e me nderu vetë shtjerësh, për mos me shkel kanunin, në atë ditë të dekës e djalit vetë, ai tata që mbeti pa djalë. Është një nga gjatë më të mrekullueshme që mund të lexohen në lidhje me mburjen e gjamës si një traditë shumë shekullore, që vjen që prej vajtuesve të tragedive të Eskilit, ndërkohë që ati vetë, këti meshtari nuk i lejoj që të shkojë të asistojë në rite. Sublimimi i dhimbës familjes krahinës flamurit, përsëritet 3 herë se ku duhet të sublimohet dhimbja. Etnografikisht duhet të qenë lutja e fundme të gjallëve për të kthyer të vdekur midis tyre. Sepse, sipas rendit kanonor, familja është një të mbledhur gjymtyrë që gjallisin në një kulm, qëllimi të cilëve është të shtuamit të gjendjes nëpërmjet martesës, të mkambunit të tyre, ka zhvillimi i shtatit e ka zhvillimi i mendjes e i shqisës. Edhe në vim, geometrikisht me përpjekur ta shprehim me figurën në krahun e majt, se si ndërlidhen mes tyre familja, famullia, famulli, tijani, edhe gjuhësisht të bashkërenditur në një kod semantik të përbashkët. Në traditën gojore, në traditën gojore etnojuridike shqiptare, një prej jurimeve më të njohura është rënofsh, ternofsh, disa disa edhe eternofsh. Në burim lidhet me rënjë greqishte eteros, në latinisht eterum, eternalis, eternare, me kuptimin përjetësoj, përjetësi, përjetëshëm, të jetosh përjetësisht. Një ndajshkrim që ishte rezervuar hyjnive qysh në periudhën pagane, në periudhën mitologjike, duke i rezervuar ekskluzivitetin e përjetësisë hyjnive. Kushtëzimet ndërmjet ligjërimit ungjillor, pajtuese mos pajtuese, në një kahje o kundërthënëse, me atë etnojuridik mund të kuptohen brenda thënies së Shën Agustinit, evokuar dhe nga filozofët e sotëm, që në beslidhjen e vjetër, beslidhja e re është e fshehur, në beslidhjen e re e vjetra është shpallur. Pak a shumë kështu që ndrojnë raportet midis ungjive dhe kanuneve. Si që pohova pak më përpara, patëm përfiturimin e një portretit të një prej botuesve të eposit të kreshnikëve, atë Bernardin Palajt, i cili e bekon në një mënyrë shumë fisnike rritjen e gjamës, pavarësisht se nuk i lejohet të marrë pjesë, sepse përjetësia nuk u takon të vdekshme. Po, ky ka qenë një problem i gjatë i jetës kishtare në Shqipëri. Dhe këtu kam zgjedhur jo rastësisht 2 flet të mallkimeve që lëshohen prej i peshkvit të Ejten e Madhe, të shkruara në vitin 1744, sikur se dihet, të Ejten e Madhe lëshohen bekime dhe urata, nuk lëshohen mallkime, por gjendja kishtare asaj periudhe ka qenë shumë e dedikuar për shkak të konvertimit të shqiptarëve në fene ardhur, ose të martesave të poligamisë, thanë shumë qarta, po të martesave të krishterëve me jo të krishterë, dhe në këto 2 flet shkruar në Shqip, shumë, sa i bie 3 shekuj më përpara, ka edhe një porosi që priftnit përpara se të vendosin të shkojnë apo të mos shkojnë për të marrë pjesë në një ceremoni gjame apo në një ceremoni të refuzimit të vdekjes,
të pyesim të zotët e shtëpisë nëse duan të përcillen me urat apo të përcillen me gjam. Nëse vendosin që të përcillet me gjam, prifti nuk duhet të marrë pjesë. Po, funksionon tani për të kaluar tek pjesa e fundit. Po. Pjesa e tretë dhe e fundit është si disa forma të paraqitjes së ëndrrës për përjetësinë të trashëgiminë folklorike shqiptare, si mendësi mitologjike sakrale në këngët epike si Muj mbas vdeket, Halili mbas vdeket, ku Kreshniku zgjohet 100 vjet pasi ka vdekur për të kryer detyrën e tij dhe i duket sikur sa ka marrë një sy gjumë. Pastaj cikli i plot i këngëve rituale sanktuale që këndohen ditën e shënlazit apo cikli i vllazoreve, në të cilat ringjallja respekton shembulltyrën ungjillore në mënyrë kanonike, duke i interesuar për ciklin e këngëve të vllazoreve, të cilat tek shqiptarët, sikur edhe në popujt të tjerë të Ballkanit, janë me karakter ritual. Por për shkak të desakralizimit dhe të shpërmbajtësimit prej kumtit të kryehershëm, edhe me trajtim dhe ngjyresa humoristike, si këngë të përshtatura për festimin e Pashkës nga fëmijët, për të shoqëruar ritin e thirrjes dhuratave dhe bekimit me urata, gjeta një varg të mbetur rastësisht jashtë këtij konteksti, ku me sa duket ruhet një gjurmë e tronditjes së udhëtimit në një botë të përtejme. Fëmijët përpara se të kërkojnë vezët e Pashkës apo ëmbëlsirat, para se të bëjnë urimet për festën, vit në vit këndojnë vargje që i kemi gjetur gjatë një ekspedite të një bartësi në këngë popullore bregdetase. Kënga kjo është, e kemi votuar, duket më shumë si këngë popullore se sa si një shembulltyrë ungjillore. Mirë se u gjejmë o zotëni, pa dëgjoni diatrise që bën në Bifani, erdhi Krishti me fuqi, të haset me mikën e tij, qedhe Llazari aty 4 ditë dekuri, besuan në Perëndi, unë rritën e vanë pas ti të shihnin që bën ai dhe foli se Perëndi ngriu o mik që bën aty, edhe Llazari u ngre, lidhur si kundërqe, populli që ishte atje ranë mbi gjunjë e mbi dhe. Po ndale vetëm tek vargu i fundit, vargjet e fundit, pash kriqe, pash dridhme, pash shumë ulurim, nëmën një pikë ujë, ta la dëgjohën edhe unë, edhe mos më pjeni më se të gjithë do vjen atje. Mos më pyeni më, pra drejt për së drejti është refuzimi i kalimit në jetën tjetër. Siç thuhet në gjuhën e shqipe, edhe sot në gjuhën shqipe, mos pyet, si që. Në formë sakrale gjithashtu në këngët e ungjillizimit, ringjalljes, por në kuptimin që ka pasur në kryeherë kur Pashka kuptohej si kalim i zemërimit Perëndis. E këtu është një prej në rasteve kur njeriu paraqitet dhe si aleati çdo gjë e të gjallë në këtë tokë, ikni gjapin, ikni shtëpi, ikni shtaz dhe jumin, se vjen se arrin evangelizmoj, t'ju presë, t'ju shurtoj, t'ju hedh në prua, t'ju haj qenë e languar. Së fundmi, doja të përmbledhja pak se si është mundur që në trashëgimin gojore shqiptare, dhe jo vetëm shqiptare, po thuajse të gjithë popujve të Ballkanit, rezultojnë këngë të cilat i lejojnë bashkëbisedimin e të vdekurit, e të gjallit me të vdekurin, dhe madje edhe thirrjen e të vdekurit për të ngritur nga barri dhe për të kryer detyrën që nuk e ka realizuar në jetë. Për këtë unë jam referuar një teksti shumë të realizuar nga kolegët tanë Francesco Altimari e Giovanna Nanci, të cilët bëjnë fjalë për balladën e vllajt të vdekur dhe kalërimit fantastik, për një varg të vetëm, dhe me këtë do ta mbyll, poezia e bashkëbisedimit të nënës me Konstantinin e vdekur që duhet të ngrihet dhe të kthejë motrën në gjini, nis me vargun kur pra e shtunja për shpirt. Ju ndih të krishterëve, dolli e vate ajo mbëkish, te kish varet e bive, jo në një ditë tjetër, në të vetmen ditë që mund të shkonte për të biseduar me Konstantinin dhe për të kërkuar mbajtjen e premtimit ishte kur vinte e shtunja për shpirt, një prej 5 shtunave sakrale që kanë në trashëgimin e arbëreshve, jo vetëm të arbëreshve, por edhe në Shqipëri,
e shtuna e Shën Lazarit, e shtuna e para Pashkës, e shtuna e Ristozit, e shtuna e Pendikostis, Rosalia Dem, e shtuna e Luleve. Pra, duke ju përgjigjur pyetjes se kur eksaktësisht ndodh ku vendimi nënës me djalin e vdekur përmes vargut të parë, kur pra e shtunja për shpirt, kur vjen pra e shtunja për shpirt, në fakt u provua prej tyre se një kontradikt përjashtuese midis corpus juris canonici dhe corpus juris laici në këtë ballat nuk ka ekzistuar, sepse nëna e ankohet djalit të vdekur, se nuk e ka mbajtur fjalën, jo në çfarëdo lloj dite, por në të vetmen ditë të ditit që kisha bizantine jo vetëm e lejon, por ja kushton komunikimin midis botës së këndeme dhe botës së përteme. E shtuna për shpirt, dita e të vdekurve, e shtuna e të shumve, il sabato dei spiriti, psikosabaton. Në liturgjinë e krishterë ortodokse festohet të shtunën para Pentikostis. Rituali përmban vizita në varret e të parëve, lutje për qetësinë e shpirtëve të tyre, por dhe pyetje për të vdekurit. Si janë, ku ndodhen, a kanë takuar ndonjë prej faretisit dhe a kanë lënë një dëshirë pa realizuar. E shtuna të vdekurve në ritualin roman kremtohet në vjesht, njerëzit shkojnë në varreza me ushqime e pije, meshtari u bashkohet besimtarëve, flasin për të vdekurit dhe bashkëbisedojnë lirisht me ta pa pasur asnjë peng se ndoshta kjo lejohet apo nuk lejohet pikpamjen kushtare. Kjo ditë e shtunja për shpirtën, konsiderohet giorno a liturgica, giorno senza liturgia, dhe si e tillë legjitimon dialogun e nënës me djalin e vdekur, jo vetëm në frymën e balladave popullore mesjetare, por dhe në pikpamjen kanonike. Këtu po e përfundoj, ju falenderoj. Faleminderit profesor Shabani për këtë prezantim dhe një këndvështrim ndryshe praktikisht në një konferencë mjekësore. Një pyetje. Gjem këtë që u prisha rendin, po. Quhet phantom sensation apo nuk quhet phantom sensation? Po. Quhet phantom sensation edhe për njerëzit janë në sallë. Unë të thira kastile para meje, sepse çfarë bëhet? Domethënë ka një gjë të tillë. Të marr 2 minuta, të më përgjigjesh. Domethënë, ka një gjë të tillë. Kur doli artikulli ton që tham origjina periferike e dhimbjes fantom, në fakt disa e quajtën, domethënë lëviz tokë apo dielli, disa pyetën është broçkull apo është revolucion. Edhe kjo që po pyes unë tani është broçkull, po ta shohim në këndvështrimin ton si materialistë, se ne studiojmë Indin. Ju e dëgjuat për shembull të gjithë kur flasim për dhimbjen, ju për dhimbjen nuk prekët Indin fare. Jo, folet për dhimbjen shpirtërore. Po ne e shohim një dhimbje, nuk e shohim 2. Nuk e shohim, domethënë, nuk shifet ka mbiemri dhimbja. Në plaj thotë që ka 2 lloje dhimbjes. Ka dhimbje shpirtërore dhe dushevne. Ka vetë bolesme. Domethënë ka dy realitete. Një të shpirtit dhe një të trupit. Tani, në qoftë se ka një të shpirtit dhe një të trupit, atëherë janë 2 dhimbje apo 1 dhimbje? Domethënë, si do ta shohim njeriu? Si individ apo si të ndashëm? Kjo është pyetja. Domethënë se çau bë këtu? Ti e pe veç, pe vetëm, domethënë ti u fute në historinë e mendimit. Në historinë e mendimit. Ajo është mendimi popullor, e kupton ti, se nuk ka fare ind siç futemi ne në historinë e Indit. Shikojmë dhe gërmojmë Indin. Tani kush është e vërteta, kush është e drejta? Çfarë duhet të bëjmë? A mund të bashkojnë të dyja, sepse ne në fakt inde shpirt jemi, ose inde mendim. Po pse ne, kur flasim si mjek, flasim gjithmonë të mbështetur mbi indin trunor, ose indin nervor periferik, ose edhe qelizat. Kur ju thoni, për shumë, kur folet për gjallimin, normalisht, ka 2 situata. Një situatë, të më falenderoj se për këtë të thira, ka 2 situata. Në qoftë se ne pyesim për çdo qeliz të trupit, për çdo element, jo qeliz, për çdo kuant të trupit, a ka gjallim ai kuant? Se ne flasim vetëm për qëllim, për qelizën e gjallim.
a ka kuanti im gjallim apo jo? Ashtu si që ka materje? Profesori, falenderoj shumë, po më lejoni të qëndrojnë sinoret e mia. Antropologjikisht, ëndra për të gjallënuar çdo pjesë e trupit, që preshin gjon pak zorit. Ëndra apo përfytyrimi? Përfytyrimi. Po përfytyrimi në fakt, përfytyrimi në fakt ne i kemi, domethënë sot diskutimi është sensacioni përfytyrim. Po. Ka dy lloj përfytyrimesh? Kjo që paraqita unë është përmes artit poetik popullor dhe mendësisë po. Tani populli kështu e ka unë nuk i ngre pyetjet për ty. Unë kisha qejf të kishte më tepër në sallë. Unë i ngre pyetjet për kolegët e mi të cilët shohin vetëm Indin. Unë ju falenderoj shumë. Dhe e bëra këtë ndërhyrje kastile që të marri kuptim ajo që do them unë më vonë. Po, më vjen. Faleminderit. Faleminderit profesor Shabanit dhe duke lidhur le themi në mënyrë organike radhën e prezantimit, të ftojmë doktor Apostol Vasun për të diskutuar temën Hunger and Thirst to Aristotle, a concept that turned out to be phantom divided of sensation. Doktor Apostoli, nada për ju. Si më gjisët, jo? Jo, s'ka gjë. Mirë, faleminderit. S'ka gjë. Tani, si që përgatita terenin, do me thënë, unë do ka përcej, në qofë se shikoni ata artikull aty, a i ka një kritik që mua më ka përqyë shumë, sepse në qofë se autori i kritikës ka thënë është revolucion apo broçku për origjinën periferike të dhimbjes fantom, është thjesht sepse ai ka besuar që është broçku, sepse atje është transferuar vëmendja nga sistemi nervor qendror në periferik. Tani imagjinoni, prandaj mora profesorin, se po flet për histori mendimi dhe normalisht unë sot nuk do të përqendrohem më te dhimbja, po do të përqendrohem tek sensacioni fantom, që për mua shumë prej nesh nuk e kanë të qartë në themel, jo për mua, jo për gjithë shkencën, nuk e kanë të qartë në themel. Ç'është ky terren? Ç'është ky terren që zhvillohet ajo dhimbje që kemi ezaruar kaq shumë? Sa dim ne për sensacionin fantom? Ku zhvillohet? Çfarë është? Kështu që unë do ta filloj me dy koncepte aristoteliane, sepse që janë uria dhe etja. Dhe a janë fantoma ato? Në fakt, duke qenë se fantoma, sensacioni fantom është i pajzauruar nga shkenca, më duhet të them që dëgjoj, unë nuk do futem më për të gërmuar në përshkutat e trurit, siç kam gërmuar për dhimbjen, ose në përshkutat e ganglionit të rinjës pasme dorsale. Unë tani do ta përjashtoj trurin komplet sistemin nervor qendror. Ashtu siç e përjashtoj pa frikë fare popullit tim kokën. Po e la mendimin brenda. Dhe kjo, në fakt, kam përshtypjen që nuk është kaq në sipërfaqe, nuk është në mesjet, po është shumë herë më thellë. Tani, për t'i argumentuar ato, patjetër unë kam gjetur një bazë teorike, dhe baza teorike në fakt është komplet filozofia e Greqisë së lashtë, duke u ndërthurur me filozofinë popullore të kanunit. Themeli ose bazamenti ose platforma ku unë do ta nis këtë narrativ është domethënë thënia e Platonit, Zoti geometrizon. Në fakt unë këtë megjithëse besoj do ta marr të vërtet, sepse më ndihmon për një gjë shumë të madhe. Do ta konsideroj si formulën e gjallimit, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse të gjithë, edhe ne që besojmë, edhe ata që s'besojnë, edhe ata që janë krishterë, dhe ata që janë muslimanë, dhe ata që janë ebrejnë, dhe ata që janë budistë, bien dakord për një gjë, që Zoti është i gjallë. Domethënë, te e kanë dëgjuar, domethënë, nuk është se bien dakord, po domethënë që e kanë të familiarizuar mes tyre, që
Zoti në fakt është i gjallë dhe ai është krijuesi. Dhe ai krijoi dy gjëra, krijoi universin një dhe pastaj krijoi njeriu. Tani ky krijimi në fakt për disa është rastësor, si për shembull për Big Bangun, si për shembull për botën e RNA-s, që është këndvështrimi modern i evolucionit. Do me thënë, RNA-ja dikur ishte jo gjallës dhe rastësisht u kthie në gjallës. Pa tjetër mund të ndodhi ky shëndrim, nuk diskutohet. E njëjta gjë ndodhe edhe në, le të themi, edhe në këndvështrimin e religionit biblik, edhe të abramaik në përgjithësi, që në qoftë se themi për shumë që Zoti mori baltën, se krijoi tokën, i fryu dhe u bë njeriu i gjallë. Shumë bukur, u bë njeriu i gjallë. Po në qoftë se u marr parasysh këtë gjeometrizimin, sepse Zoti i gjeometrizon, e para dhe më e rëndësishme është ju bë rastësisht forma e njeriut, apo ai ka një ligjësi. Në qoftë se ai ka një ligjësi, se ka gjallimin dhe ka ligjësi, dhe ligjësia e tij është gjeometrike, atëherë unë do gërmoj në këtë histori për të parë një gjë tjetër shumë të rëndësishme, që është shpirti sipas Aristotelit. Sepse Aristoteli e definon shpirtin si the earlier perfect realization. Që të kuptojnë që the earlier perfect realization, në fakt unë do të kuptoj që është the perfect realization, si e shoh. Para prakisht që të vazhdoj në këtë histori, unë duhet të kuptoj një gjë dhe të besoj një gjë dhe të i përmbajem disa pikave të cilat do t'ua përsëris her pas here, se unë në fundi do kërkoj shpirt, do kërkoj të argumentoj që uria dhe etja si element të fuqisë së shpirtit në fakt janë fantoma pas sensacion. Kjo është gjithë rrugëtimi tim. Prandaj, unë duhet të pranoj sipas quotës së Platos që çdo gjë që është krijuar në pafundësi dhe në përjetësi. Përjetësia krijon pafundësinë sipas një rendi ose lisie. Ajo nuk ka lidhje me kohën, siç diskutojnë deri tani. Ashtu siç diskutojnë dhe profesorit, dhe gjithë ato eternity dhe eternofs, në fakt janë tendenca për të orientuar njerëzit atëhershëm mbe në një realitet tjetër, që është realiteti i përjetësisë. Rendi thelbësor është që është sfera, do me thënë të dyja palët, dhe ata që besojnë dhe ata që s'besojnë, edhe Big Bangu në fakt shpërtheu rastisht dhe u bë një sferë. Edhe këtej nga religioni, pra Zoti bëri sferë. Dhe siç duket, ky është procesi i parë i modelingut ose i gjeometrisë që bën Zoti, i aktit të krijimit. Do të thënë, akti i krijimit të Zotit është nëpërmjet gjeometrisë. Dhe figura e parë që bën Zoti në fakt është gjithësia ose universi me çdo element të tij brenda vetes. Këta elemente të tij në fakt janë përsëri të gjallë, sepse i bën Zoti të gjallë. Në gjuhën tonë, elementet ose njësitë mund të quhen dhe gjymtyr, sepse po të mungon një gjymtyr, sfera është e gjymtuar. Në mjedisin e Zotit, gjallimi dhe e plota dhe eterniteti janë të padiskutueshme. Kështu që përjetësia në këtë krah duke marrë Zotin si që gjeometrizon dhe të gjallë, atëherë përjetësia është dhe formula e gjallimit, sepse i takon Zotit. Formula e gjallimit që kur Zotit gjeometrizon, demonstrohet vetëm me gjeometri. Formula gjeometrike është dhe formula e modelingut të njeriut dhe të universit. Çdo njësi që përbën universin është i balancuar nga gjallimi ose Zoti, sepse është sferë. Njësitë e sferës gjithashtu janë në lëvizje, se ka gjëllim. Dhe ajo historia që tregonte profesori Shabani me gjallimin aty, në fakt erdhëm këtu. Sepse është një fjalë e cila në fakt fatkeqësisht gjuhët e tjera nuk e kanë, ka greqishtja dhe shqipja. Prandaj ato do ta analizojmë te kanuni. Njësia e sferës është uniti. Njësia përbërëse e sferës krijon në përjetësi njësit me njëra tjetrën. Brenda sferës që është e rrumullakët dhe është e barazlarguar nga qendra, me njëra tjetrën ato krijojnë
një marrëdhënie krejt tjetër me njëra tjetër. Vërtet lëvizin rreth qendrës dhe zgjallimit, po me njëra tjetër krijojnë një marrëdhënie tjetër e cila nuk mund të quhet marrëdhënie ose lëvizje uniforme, siç është lëvizja rreth qendrës. Dhe e fundit, njeriu është njësia që u krijua si pasojë e këtij rendi të përjetshëm. I them gjithë këto gjëra për të ardhur dhe për ta përforcuar më shumë. Sipas këndvështrimit aristotelian që rezultojnë të dyja këndvështrimet, edhe Zoti gjeometrizon dhe Aristoteli, me një citim nga metafizika e tij. It is right also that philosophy should be called knowledge of the truth. Filozofia, sipas Aristotelit, ka të bëjë me të vërtetën. Tani kush është e vërteta? For the end of the theoretical knowledge is the truth. Kush është? Ne përgjithsisht themi që vendimi ton nuk ka fund. Ndërsa Aristoteli mendon që jo, ka fund. Dhe fundi është Zoti, i cila është thjesht një qenie imagjinare, po që verifikohet geometrikisht, siç e thot Platoni. While for the practical man, për ne që studiojmë trurin me të gjitha ato mekanizmat, që studiojmë indin biologjik, for the practical knowledge, while that of the practical knowledge is action. Çfarë kemi praktikisht ne është veprim. For even këto janë këndvështrime krejt të tjera, të cilat të shpjegojnë një metodik tjetër dhe patjetër ne duhet të interpretojmë, të shohim sa na ndihmojnë. A mund ta mbajmë vërtet kokën e dorë dhe të mendojmë? Ose a mund ta përjashtojmë sistemin nervor dhe të mendojmë për sensacionin fantom? Këto janë pyetjet e mia. Kështu që, e thot më pas, for even if they consider how things are, practical men do not study the eternal, but what is relative and in the present. Do me thënë, kyja ka përgatitur të ne 2300 vjetë për para Aristotelit, Einsteinit. Einstein i vendosi kohën në shpejtësinë e dritës dhe thot që koha është relative. Dërsa këta flasin për eternitet dhe flasin për absolutizm. Ndërkohë, e bëj gjithë të hyrje sepse që parë thash që do me thënë njësia e universit është njeriu, i cili në fakt është individ. Por Aristoteli thotë një gjë tjetër. E para punës më thotë gjo, do shkosh, në qoftë se do të shkosh tek e vërteta, do përpiqesh të përfundosh në kundërshtim, në opozit, në invers të asaj të cilës spret. Dhe e dyta, të bësh të thotë, there is a thing which cannot be measured even by the smallest unit. Do të është një gjë e cila nuk mund të matet as me një sinë më të vogël. Unë këtë të voglën fare, do ta shoh në pjesën tjetër në librin tjetër të Aristotelit, i cili thotë, soul, therefore, is the earlier or implicit perfect realization of a natural body possessed potential of life. Le ta shohim në qoftë se verifikojmë geometrikisht, sepse ne vetëm geometrin kemi, sepse thamë që ky është pjesë zgjallimi. Kështu që le të ndjekim rrugën me geometri sipas asaj që mendon Platoni, dhe ndërkohë unë ju kam sjellë tu një model të cilin ne e kemi bërë të gjithë bashkë, si grup, ku është një simace, e cila në fakt tregon njeriu në homeostazë, sepse këtu lëvizjet në makro janë geometrike me saktësi, janë uniforme, dhe nga momenti që ne shohim lëvizje uniforme në makro, patjetër të gjitha ato procese biokimike, neurologjike që po diskutojnë në përdhimbjen, në fakt tu janë në perfekcion. Do me thënë, ky njeriu në fakt është ose i shëndetshmi ose homeostaza, sepse është i homeostasi në greqisht. Tani, baza teorike ku do mbështetet mund dhe do të kuptoj tani, do të përpiqem të argumentoj, do me thënë, ku ron populli ton me gjitha ato gjërat të cilat ta duken broçkulla dhe ku rojmë ne me të gjitha këto gjërat të cilat ta duken zgjuarësia më e madhe.
Xenofanesi është përpara Platonit. Dhe ai jep një mesazh shumë të rëndësishëm. Thot, bota është Zoti. Do të bota, universi i takon Zotit. Po nëse i takon Zotit, i pari është gjallimi. Ky univers është i gjallë. Dhe kjo botë është e bardhë. Është një qenie e ndjeshme pa organe shqisore. Do më thënë, ky teren ose ky realitet në fakt s'ka të bëj fare me shqisa tonë. Është një teren ose është një teren i cili ka lidhje me ato që tha profesori pak më parë. Do me thënë, është një teren përfityrimi. Ne në përfiturim dhe në eternitet nuk mund shkojmë me këmbë, nuk mund të presim një bilet në avion, anije kozmike. E vetëm gjë që ne mund të shkojmë në eternitet, në gjeometri, në fakt është përfityrimi. Përfityrimi në fakt në greqisht është rrenja e fantomës, e gjymtyrës së munguar, e kokës së munguar. Ati do të gjesh lidhjen të profet. E dyta, dhe më e rëndësishme thamë është Zoti gjeometrizon, por e treta, e cila është themeli, e cila më duhet mua ta përdor për të futur tani edhe te Platua, por edhe te ASP-ja, ose edhe te Q, që asnjë ignorant në gjeometri të mos i brenda, në akademinë e vet. Dhe për këtë tani Aristoteli që ka bërë ato vepra të mëdha direkt, duke qenë nxënësi i Platonit, në fakt në këndvështrimin tim çdo koncept në librin e tij metafizika që ne kemi domethënë 6 muaj gjeni vërdall. Dhe në librin e tjetër peripsikhis ose psikologjia, çdo term atje është i verifikuar gjeometrikisht. Se ndryshe ai nuk do futej të jepte përgjigje mësuesit vet. Ajo që është e rëndësishme dhe që i përmbledh të gjitha konceptet dhe të gjitha këto fjalë që thamë lart, në fakt është definicioni që e përmendi profi, është definicioni i familjes nga kanuni, e cila thotë, nuk përkthehet në gjuhë tjetër, veç në greqisht kjo. Nuk përkthehet, nuk ka mundësi. Sepse tek ne ka 2 fjalë përmendore. Është përjetimi dhe gjallimi. Po përjetimi dhe gjallimi tek gjuhët e tjera në fakt është një, është jetë. Këtu ndahet dhe do ta shikojmë skematikisht ndahet ose gjeometrikisht. Kështu që familja është një të mbledhur gjymtyrësh, dhe kur themi të mbledhur gjymtyrësh, themi sasi, dhe kur themi sasi na shkon mendja tek ajo sasia që ndërtoi Zoti, domethënë universin, sepse është një të mbledhur gjymtyrësh që gjallisin në një kulum. Ndryshe nga Big Bangu, ndryshe nga fizika ndryshe nga biologjia, ndryshe nga evolucioni me botën e RNA-s, të cilat në fakt i kanë ndryshe. Domethënë, nëse e shikoni aty ka 2 njerëz. Është një gatror dhe një në rreth, dhe në fakt the proper ose the perfect realization në terma gjeometrik, sepse shumë na duhet ta vërtetojmë, është në fakt ku vendoset diagonalja me diametrin pik për pik brenda. Ndërsa po të shikoni këtu është tema e jetës sipas botës RNA-s. Kjo këtu nuk ka the perfect realization, sepse nuk mund ta ndërtosh diagonalen. Po të shikoni ka një çrregullsi atje. Domethënë shikoni sipas specieve në kohë, ajo, domethënë AI-ja ose si quhet probabiliteti e bërret, sepse normal është lisia bazë, por nuk mund ta sjellë ashtu siç duhet. Ja shikoni tani si e kemi konceptuar ne the perfect realization. Ka 3 gjëra këtu, një që shikoni dhe 2 këto tjera. Dhe njëra është ajo që është në rreth, në fakt çfarë është ajo që pyeta sipas interpretimit tonë. Është ajo që pyeta profesorin. Do me thënë, rezulton që çdo kuantitim gjallon brenda meje. Kush është gjymca më e vogël, nëse më merr mua si gjallim, si gjallë, patjetër çdo gjë është e gjallë. Do me thënë, nëse unë me klitin për shembull, nëse flasim për elektrolit, në fakt ata elektrolit duhet të jenë të gjallë, duhet të kenë një sjellje të përcaktuar ndaj gjallimit tim. Ndryshe s'ka. Këtej në fakt dhe kjo është barazlargimi. Po kjo është në mendim, kjo është në gjallim, njësoj si Zoti që është i barazlarguar nga jo. Në krahun tjetër, ne jemi dhe ndryshe në atë që çfarë shikojmë dhe çfarë përjetojmë, se ky është përjetimi, në fakt ne përjetojmë
ndryshe secili nga njëri tjetri. Dhe kjo në fakt është ajo pjesa e inorganikës ku secili për nesh kur e shikon indin ndryshon, jo vetëm ndryshon me tjetrin, po ndryshon dhe ndaj vetes brenda kohës që ai jeton. Kështu i thash të gjitha këto, sepse më duket vetja njësoj si Aristoteli para Platonit. Pa vajtur me gjeometri duke interpretuar çdo term, nuk futet. Dhe po s'do ishte futur, në fakt s'do mbaj mend, se këto tonat, në qoftë se ne do flasim mend që mund të mbahen mend, në qoftë se folëm dhe siç bëhet në libra që transferohen 2-3 vjet, janë të harruar. Kështu që edhe unë, nëpërmjet këtij red herringu ose kësaj broçkulle që cilin e kam marrë nga populli tim, kam marrë nga traditat time, do të përpiqem të jap një kontribut sado të vogël për të verifikuar në qoftë se mundem, në qoftë se the earlier perfect realization është një definicion gjeometrik i gjallimit. Ndërkohë, në qoftë se verifikova këtë, atëre dakordsohemi që shpirti është i vërtet, se u vërtetua gjeometrikisht, dhe pastaj ngelet që uria dhe etja si element të fuqisë të shpirtit, elementi kryesor, vlen për të parë pastaj në qoftë se është apo s'është fantom. Folëm deri tani për gjithë atë realitet i cili është i gjallushëm se i takon Zotit dhe verifikohet me gjeometri. Tani, Aristoteli na përcjell diçka tjetër, na ndan edhe realitetin tjetër. Dhe thotë, kjo është në shqip dhe në greqisht, do me thënë e kam vendosur këtu, e shikoni që nuk e ka, dhe unë e kam kërkuar, unë kam vite të tëra që të kërkoj për këthimin e fjalës përjetim, në gjuhë tjetër veç greqishtës. Dhe thotë, Zoti gjallon, por nuk përjeton. Në greqisht, o theos zon estin, është i gjallë. Alla uk, dhe është gjysëm shqip, gjysëm greqisht, po të shikoni, o theos zon estin, është. Alla uk, eqi vion, do thotë që ai nuk përjeton. Do me thënë, duket e ka përpunuar atë thënien e Xenofanes që thotë Zoti është qenie ndjeshme pa organe shqisore. Ky ka ardhur dhe ka thënë diçka të cilën tani ne mund ta marrim dhe ta shikojmë dhe mund t'i balancojmë gjërat. Sepse çfarë bëhet? Në qoftë se tham zonë për gjallimin, atëre gjeometria është shkenca e gjallimit, se tham për Zotin. Atëre në qoftë se tham vion, atëre biologjia është për shkencat e përjetimit. Po nuk është vetëm biologjia, po çdo shkencë tjetër. Dhe pa tjetër, çfarë kemi bërë mbi biologjinë dhe mbi gjitha shkencat e tjera, vlen sepse janë shkencat e përjetimit. Sepse ne, pa observuar dhe pa jetuar, nuk mund të observojmë njëri tjetrin, veten tonë dhe çdo gjë në univers. Kështu që Aristoteli këto dyja i ka ndarë, domethënë. Realitetin e gjallimit, që do shkencën e gjeometrisë, dhe realitetin e përjetimit, që kanë vënd të gjitha shkencat e tjera, dhe këtu do shohim tani dhe sa vënd ka edhe phantom sensation, edhe phantom pain. Si që thash, dhe kraun, kur kemi njeriun në rreth, sepse ai në rreth është në fakt ai që i takon universit të gjallimit. Ajo pjesë që ne e kemi të gjallë brenda vetes deri në unitin më të vogël të mundshëm. Dhe ky është njeriu në rreth dhe quhet i gjallimi, statusi i gjallimit. Dërsa tjetri është katrori, i cili është statusi i përjetimit, domethënë të dy të njëjtit janë, por në njërin në katror në fakt qendra është e njëjtë, po është i pabarazarguar. Do shohim pse kanë bërë këtë dhe si e interpretojmë ne. Po u jap tani grafikisht, këtu kemi elementet e rrethit sipas Euklidit, dhe këtu kemi prapë elementet e katrorit sipas Euklidit. Që ta kuptojmë atë, ne duhet të kuptojmë kanunin tonë të bukur. Tham që familja është një të mbledhur gjymtyrësh që gjallisin. Dhe gjymtyrët që gjallisin janë të gjitha degët duke përfshirë dhe trumun. Ndërsa
që gjallisin në një kulum që është rënja më bashkë me, do me thënë, po ta kthesh këtë dhe po ta kthesh përmbys këtë në planin horizontal, ajo del një rreth. Dhe kemi dhe pjesën e cila është qëllimi i gjymtyrëve të mbledhura. E kësaj sasie, tani po flasim për sasi gjymtyrësh të barazëruar nga qendra, qëllimi të cilëve në fakt është të shtohet gjindja. Dhe po ta shikoni këtu tek Da Vinci, duke sikur Da Vinci është direkt nga fshati i Lek Dugagjinit. Do me të po ta shikoni me kujdes, janë harqet me radhë dhe sythin e ka bërë këtu poshtë. E shikoni apo jo? Ka dhe sythin, ka dhe atë. Do me të sythet nuk mund të shtohen në qoftë se ne nuk kemi të gjallë brenda vetes paraardhësit tanë. Në qoftë se s'janë paraardhësit tanë, se gjallimi në fakt është një situatë qenësie, nuk është paqenësie, që ikin dhe harrojnë. Jo, ata janë brenda nesh, ashtu si që studion dhe genetika. Dhe pjesa e gjindjes, në fakt janë sythet që shtohen dhe kanë këtë lisi si shtohen, si pas Da Vinci. Tani, e thash që në fillim që Zoti në fakt krijoi universin që quhet kaosi, sepse dhe kaosi në fakt nuk është një perëndi, po është perëndia që përfaqëson tërësinë e të gjithë zotave të mirësit. Do të thënë është sasi e barazëruar nga qendra që është Zoti i gjallë. Do me thënë, të dyja konceptet të mbledhurit e gjymtyrës i gjallisin bashkë me kaosin, në fakt janë një koncept. Kështu që tani, fola për sasin, sepse në greqisht, në anglisht sasia quhet quantity. Dhe quantity në fakt ka dy aspekte. Në fakt Aristoteli atë e shikon si plurality, e shikon si shumicë, dhe në qoftë se ajo është me të pavazhdueshme, siç është këtu, quhet e numërueshme. Dhe në qoftë se ajo është me të vazhdueshme, në fakt ajo quhet, e keni këtu, ajo quhet atje, quhet ose length, ose breadth, ose solid, ose trup solid, e keni me posë, ose thellësi. Në këtë kuptim, gjithë problemi është tani që ne duhet të pozicionohemi cilën anë do marrim, si do ta shohim sasinë. Do ta shohim sasinë si numër, si material, apo do ta shohim sasinë si pika euklidiane të cilat janë patles dhe krijojnë vizën, krijojnë gjerësinë, krijojnë dhe thellësinë. Le ta shohim këtu, kjo është pyetja, si do ta shikojmë cëmurin tani? Si do ta shikojmë? Si do ta vlerësojmë cëmurin për të kuptuar fantomën? Do ta vlerësojmë cëmurin si e kërkon ai, sa i thot mua, dëgjoj, unë e shoh që kam këmbën e prerë, po ndërkohë unë ndjej sikur e kam. Do me thënë, çfarë bëhet? Ai vetëm e shikon si të pandashëm. Që në greqisht e pandashme është diareton ose adiareton kur është e pandashme. Urtho, tani kush ka të drejtë dhe si do ta studiojmë këtë njeriu, do ta studiojmë si pjesë siç studiuam këtë picën këtu, apo siç e thot ai. Në fakt, sipas Aristotelit, ku e pandashmja ka disa cilësi, domethënë, dhe cilësia themelore është që ajo është patles, është e pandar. Dhe ku mund ta gjejmë patlesin? Patlesin ne mund ta gjejmë në definicionin e parë të Euklidit, i cili thotë Euklidi thotë, dhe unë e harova atje ta vendosja, Euklidi thotë që a point is that which has no part. Do me thënë është partless. Dhe në qoftë se është partless, është dhe timeless. Prandaj, në qoftë se bazojnë mbi Aristotelin, atëre kjo e pandashmja është unit, është monad, ose është dhe në kohë, në now, jo në kohë të gjatë, do me thënë, për ta parë si eksperiencë. Dhe këtu në fakt krijohet përjetimi. Ky është përjetimi. Përjetimi është te ky aspekti now. Dhe do ta shohim, nuk e di sa kohë kam, se i rash i gjatë. Këtu tani kemi botën RNN dhe gjallimin, do gjeometrisë gjallim, ku është the earlier perfect realization. Në fakt, në qoftë se e marrim si formulë
në qoftë se marrim RN-n, që është themeli i botës RN-s, ajo në fakt nuk ka se si të merret si monadë, sepse ajo ndahet në molekula, ajo ndahet në atome, atomi ndahet në bërthama, ndahet në pafundësi. Kështu që kjo nuk mund të diskutohet, nuk mund të pranohet asnjë femnjësia e themelore e RN-s, domethënë e asaj e botës RN-s, nuk mund ta marrim as si të pandashme, as si monadë. Po ne nuk mund ta studiojmë atë as në aspektin në momentin now. Tani për të kuptuar domethënë pikën ose monadën në atë botën që krijoi Zoti, në fakt i kam ndarë elemente gjeometrisë së rrethit në dy pjesë. Një që është në diametër dhe një që është në kordë. Në fakt, edhe korda është çdo vizë e hequr në rreth, ndërmjet dy ekstremeve të perimetrit, e cila nuk kalon nga qendra. Kështu që pika në këtë koncept, dhe unë do vi këtu tani. Të më falni qoftë se ka kaluar apo jo? Si e shoh pikën? Ky është rrethi. Ky është universi. Ky është gjallimi. Ose Zoti. Tani kur ndajmë rrethin e ndajmë në diametra dhe pikat këtu, pikat e rrethit këtu janë të barazlarguara nga qendra, s'ka gjë. Janë të barazlarguara nga qendra dhe janë elemente të rrethit. Ja po shpita, ja po shpita, ja po shpita. Tani, kur ne pikat i studiojmë në kordë, ndryshojnë gjithë historia. Këtu pika nuk është me barazlarguar, si që është në diametër. Ka tjetër pozicion. Do me thënë, ajo që thot Demokriti, ajo në fakt është e pandashme, po në fakt ka dy status të pozicion. Nga dy status të tia i quar rhythm, order and position. Atëherë, kush është rhythm, kush është order? Kja ritmi parë. Ritmi parë është në diametër. Kush është ordri? Si pas diametrit e barazlarguar. Kush është position? Positioni është, do me thënë, positioni është ai i cili, do me thënë, e pozicionon atë në diametër, në mënyrë të barazlarguar nga qendra. Tani në qoftë se marrim këtu, kjo ka tjetër ritëm, sepse ritmi këtu nuk është njësoj, sepse është e barazlarguar. E dyta, ka ordër tjetër, sepse ajo, do me thënë, ka tjetër lloj marrëdhënie me pikat e tjera. Do me thënë, kjo pika këtu, me këtë pikën këtu, nuk janë një nivel, nuk është një njëti nivel diametri. Sepse hiqet ndryshe ajo. E treta është position. Positioni këtu është pa fund, se kemi korda pa fund. Tani kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, kur ne diskutojmë kështu, kur e bëjmë ne rrethin kështu, ne në fakt flasim teorikisht, dhe teorikisht është ta shikosh si Zoti, sepse theos është Zoti. Po ka dhe një anë tjetër, le ta shikojmë pikën si e shikon vetë pika, nga dyja pozicionet. Në qoftë se ne pozicionojmë të pika tani, atëre pika kur e shikon vetën diametër, është një rreth. Dhe kur e shikon këtu është e barazlarguar. Është një katër. Dhe qendra është ajo. Kjo është shumë e rëndësishme të përkuptuar pastaj, sepse ata pranojnë që lëvizja uniforme është vetëm në rreth. Dhe vetëm në rrethin e imagjinuar, jo në këtë që demonstroj unë, në atë që ka definuar Euklidi. Në qoftë se ne themi që rrotullohet rrethi, atëre pika këtu në këtë diametër siguron lëvizjen uniforme. Ndërsa këtu ajo nuk ka si të sigurojë lëvizjen uniforme, se kjo tjetra, ku shkon këtu, ajo ka një diferencë ndërmjet kësaj pikës këtu dhe kësaj pikës këtu, por ama nuk shkon këtu, po ndryshojnë pikat, sepse kjo tjetra shkon këtu,
tjetra shkon këtu, çon si ka. Dhe në çdo kord, në fakt pika e gjen veten në një ambient tjetër. Dhe këtë Aristoteli e spjegon kështu. Lëvizja në rreth është e para e lëvizjes në spacium. Këtë hapësirën këtu e quajnë spacium. Lëvizja në rreth është e para e lëvizjes në spacium. Dhe lëvizja në spacium është e para e lëvizjes me ndryshim. Do më dhe në qofë se flasim për lëvizje me ndryshim, flasim për metër. Dhe normalisht të dyja, edhe lëvizja me ndryshim, edhe lëvizja uniforme, në fakt janë vetën më rreth, janë vetën në eternitet. Sepse s'ka se si. Do me thënë, edhe në qofë se ne tani e marim si lëvizje këtë këtu, erdi këtu pika, atëre kjo është the proper realization, që e bërëm kështu. Kjo këtu nuk është më the proper realization, se është në një realitet tjetër. Atëre, kjo këtu, për këtë këtu, është dhe earlier perfect realization. Dhe unë, si pas mëndjes time, them që unë e verifikova geometrikisht që Aristoteli ka bërë këtë lloj interpretimi. Dhe në qoftë se unë fola pastaj për verifikim geometrik të definicionit të shpirtit, më duhet të vazhdoj më poshtë tani me fuqitë e shpirtit. Në qoftë se pam fuqitë e shpirtit, ka 5. Ka nutricionin, dhe nutricioni, do me thënë, fuqitë e shpirtit janë dinam, ose endelekja, e ka brenda vetës, dhe kjo është endelekja, endelieko, e ka në vetë vete, do me thënë, dhe në qoftë se nutricioni ka vetëm, në qoftë se nutricioni, si pas Aristotelit, ka vetëm një shqis, kjo shqisa në fakt ka aftësin të evidentoj 4 gjëra, të ftotën, të ngrotën, të thatën, të njohën. Dhe në qoftë se i evidenton këto, pa pjesën tjetër, sepse sensacioni, po të vinte sensacioni, si pas Aristotelit, sensacioni duhet të ketë një shtesë tjetër plus prekjes. Prekja është vetëm aftësia e nutricionit. Dhe këtu janë të gjitha bimët. Dhe bimët në fakt kanë uri dhe etje dhe evidentojnë të ftotën, të ngrotën, të thatën dhe të njohën. Ndërsa sensacioni si pas Aristotelit kushtoj të një shqis tjetër, atëre krijohet kënaqësia, krijohet dhimbja, krijohet dhe imagjinata. Imagjinata qëndron ndërmjet këtyre dyave. Do kënaqësia është kur ajo kthehet nga ajo që ndryshon. Ashtu, kënaqësia është nga ajo që nuk ndryshon, nga gjallimi, nga eternity, nga eternosh. Prandaj përgjithsisht urimet janë gjithmonë urimet janë me kënaqësi dhe janë për përjetësim. Dhe kur imagjinata krijohet për indin që ndryshon, në fakt gjithmonë kemi pa kënaqësi ose dhimbje. E treta, që do shkoj më poshtë, më vonë pastaj në të dytën, atëre, në qoftë se ne themi që bima ka vetëm një shqis dhe evidenton këto gjëra, do me thënë, ajo nuk ka shqisën tjetër për të realizuar këto 3 element të fuqis, atëre kur unë godas pemën, në fakt ajo ka aftësin të kuptoj prekjen, po jo të realizoj ndjesin, si që e realizojmë ne brenda vetes ndjesin e prekjes. Nga ky moment ne na del një koncept i cili rrezon komplet atë që tha parë profesori. Do me thënë, këtu percepcioni rezulton marrëdhënia e shqisës së prekjes me objektin e vet ose me stimulin e vet. Kur ne shkojmë në thellë pastaj që kemi dhe një shqis tjetër, patjetër ne kemi atë sensacionin e prekjes, e goditjes, e dhimbjes. Jam i qartë sa them. Tani kjo nuk ka vlerë vetëm për bimën. Ajo që unë dua të them është që, për shembull, që më lind natyrshëm mua, embrioni njerëzor në ditët e para të jetës së vet. Ai s'ka asnjë shqis, por ka uri,
dhe etje. Sepse ndryshe nuk do ariste nëna. Po në qoftë se aftësia e prekjes ose nutricioni ka aftësinë të evidentoj mungesat, a mund të quhet ky sensacion pa patur sensacion, ashtu fantom pa patur sensacion, aftësia për të evidentuar mungesën e ujit, mungesën e elektrolitëve, mungesën e materjes. Si edhe të ftohtë të ngrohtë. E dyta është shumë e rëndësishme, mu që jemi në anestezi, se kuptojmë që kur flasim për Glasgow Coma Scale, 3 pikë, në fakt, truri i tij është i vdekur. Atëherë pse ne i japim edhe ujë, edhe elektrolit, që është materje, dhe pse e mbajmë në temperaturë normale? Do me thënë, a mund të quhet kjo, a mund të jetë një indicje për të menduar që fantoma nis këtu nga aftësia e të plotës e earlier perfect realization për të kapur ndryshimin ose mungesën në jetë? Faleminderit. Faleminderit doktor Apostoli për prezantimin e temës. Shumë e veçantë, nuk e di nga kolegët nëse ka ndonjë pyetje apo ndonjë element që mund të diskutojmë së bashku. Atëherë, duke falenderuar për interesin dhe për vëmendjen tuaj pavarësisht temave që u zgjatën, lidhemi po kishte goxha çështje për të diskutuar. Le të nisim dhe vazhdojmë me një pushim të drekës për të lidhur pas 45 minutash sipas agjendës. Faleminderit.
Përshëndetje të nderuar kolegë, le të nisim me pjesën tjetër të sesionit të ditën e parë. Për sa i përket sesionit të dytë, i cili nis në dy salla paralele, praktikisht një sallë që është këtu tek Hotel Plaza dhe një tek Akademia e Shkencave. Në sesionin që jemi këtu në Hotel Plaza kemi 4 tema praktikisht të referuar nga profesor Ketian Dyshka, doktor Stella Ankeke, doktor Skirdi Zahaj dhe doktoresh Alketa Çoku. Atëherë, pa humbur kohë, le të ecim me agjendën sipas programit. Kemi kënaqësinë të ftojmë doktor Ketian Dyshkën me temën Psychiatric Disorder and Pain, the Recurrence of Comorbidity. Fjala për ju. Faleminderit shumë për ftesën, Dr. Vasos, në gjithë ekipit organizator, shoqatës Dhimbjes. Një nga arsyet pse kam botuar një punim lidhur me këtë çështje është sepse në fakt neve kemi një numër shumë të madh pacientësh, të cilët dyshojmë se kanë edhe një background psikologjik, psikopatologjik për dhimbjen kronike. Edhe nga njerë është shumë e vështirë për klinicistin që të ndaj se cili është primo movens ose mburimi i parë i dhimbjes kronike, që është në mendimin tim ankesa më e shpeshtë me cilën hasemi në punën e përditshme në neurologji dhe pse jo edhe në fusha të tjera. Parafolsit në mënyrë shumë koncize dhe interesante sqaruan disa aspekte antropologjike të dhimbjes. Nëse i referohemi etimologjisë së termit, pavarësisht se dhimbja në shqip nuk konkordon me termin pain as me atë dolur të latinëve, por është konceptualizuar si ndëshkim, sepse poena është termi burimor i dhimbjes. Në aspektin gjithmonë antropologjik. Një gjë shumë interesante që ja vlen që të mëshohet është modeli mekanistik i dhimbjes, mbi të cilin bashkë me Dr. Vason, profesor Devorin, që sot vetëm më referoj online për arsye që dihet sepse nuk mundi të vinte, por që kemi bashkëpunuar ngushësisht lidhur me modelet e dhimbjes fantom. Ka pasur një model mekanistik të dhimbjes dhe kjo i përket një periudhe mjaft të largët Descartes, i cili i konceptualizoi rrugët ndjesore që çonin drejt korteksit që në 1600-ën. Domethënë, pa pasur fare nocionet e elektrofiziologjisë, pa patur dieni për potencialet e veprimit, pse jo edhe për ndërtimin në mikro dhe makroskopik të rrugëve aksonale. Ai arriti që të dallonte qartësisht edhe disa ndjesi parsore somestetike, duke dalluar midis taktumit, që prekjes që është në shqip, dhimbjes, pain për anglezët dhe dolor për latinët. Bila i dalloi edhe atë që neve rëndom e përkthejmë si cimbisje, e cila është ndërmjet të parës dhe dytës taktumit edhe dolorit, që është tickling ose cimbisja. Është një imazh i cili efektivisht është përdorur kaq shumë sa që është në inflacion përdorimi i këtij imazhi, sepse arriti që të konceptoj thashë 1600 në aty rrotull, që rrugët ndjesore ngjiten dorsalisht, po modeli tim mekanistik e shpjegonte këtë me lëvizjen e lëngjeve në organizëm, sepse do e mos që ai nuk e kishte njohurinë e elektrofiziologjisë të potencialeve të veprimit në atë kohë. Ky është një imazh shumë i njohur i traktatit për njeriun të René Descartesit, Traité de l'Homme, 1664 në publikohet ndoshta
pas vdekjes tij, që është një marrë shumë i njohur me një person që tërheq këmbën. Dhe këtu ilustron stimulin periferik. Ai mendon që transmetimi në rrugën nervore bëhet në mënyrë mekanike, por kryesorja fare është që ai ka kuptuar që rruga ndjesore është dorsalisht. Kolonat dorsale, pastaj kolonat dorsale mbase dieshin makroskopikisht se çfarë ishin, por trakti spinotalemik kam përshtypjen që akoma nuk ja kishte sqaruar kush në funksionalitetin nervor. Pra, ishte Benjamin Franklin, që edhe pse nuk ishte anatomist, e përparoi këtë njohurinë për elektricitetin, dhe ai, puna e tij, ndihmoi shumë që të skicohej transmetimi nervor nga fijet mekanike ose lidhjet mekanike që u bën pastaj konduksion ose përqim elektrik. Kështu që gradualisht transmetimi aksonal ose nervor filloi të kuptohej si fenomen elektrik, jo hidraulik, jo mekanik. Edhe kjo padyshim që ishte një kthes konceptuale shumë e rëndësishme në të gjithë mënyrën se si neve kuptojmë fiziologjinë e shkisave ose fiziologjinë e sensitivitetit. Padyshim që nuk ishin këta dy të vetmit, sepse ka pasur një numër shumë të madh emrash të mëdhenj, Goversi, Moti, Degerini, të cilët pastaj përcaktuan shpërndarjen tridimensionale anatomike dhe pastaj funksionale të trakteve në palcën e kurrizit dhe arritën për shembull Degerin dhe Govers që të dallonin midis rrugëve ndjesore ngjitse dhe rrugëve motore zbritëse. Ashtu si edhe trakteve që modulojnë sidomos stimujt ngjitës, përkatësisht dhimbjen, po në fillim të shekullit 20 u realizua edhe skicimi strukturor i transmetimit të dhimbjes. Ashtu siç neve imagjinojmë sot, kohë përpara rezonancave funksionale. Kjo padyshim që u përkthye edhe në terma praktik, domethënë që për çështjen e trajtimit, dhimbja u kthye në target, u përkthye në mënyra kirurgjikale, për shembull kordotomit anterolaterale që profesori nga Italia pak më përpara i përmendi këto ose edhe seksionimin apo prerjen kirurgjikale të rrugëve spinale si mënyra fundore, po themi, fundore ose invazive të trajtimit të dhimbjes, sidomos të dhimbja kronike dhe dhimbja refraktare, do e mos që dhimbja refraktare. Pra, gjithmonë qëllimi ka qenë që të trajtoj dhimbja refraktare, e cila nuk përgjigjet ndaj terapive konvencionale, midis të tjerash edhe me ndërprerjen mes të traktit të spinotalemik ose trajtimit spinotalemik. Të gjitha këto u bën përpara 1952-shit, kur më pari arritën të regjistroheshin potencialet e para të veprimit Hodgkin dhe Huxley në aksonin gjigant kallamarit. Vetëm atëherë mundet që të skicohej në mënyra sasiore dhe cilësore përqimi elektrik i impulseve nervore, që deri në atë kohë ndoshta me intuit nuhatej, por nuk ishte qartësuar tërësisht. Në qoftë se dalim tek çështja e poena, ndëshkim, dhimbje, dolor, interesant është edhe çështja që dikush më ka ngritur një pyetje, pastaj çështjet e problemet etimologjike edhe nuk janë krejt, do të thotë që nuk janë specialiteti im, që po termi dhimbje i shqipes nga vjen, edhe unë kam hulumtuar se kam mundur etimolog që janë profesionistë si Majeri, Gustav Majeri, që shpjegon termin dhimbje në Shqip që derivon nga gjemire italistes ose gjemir, dhe ne e kemi përkthyer si rënkim. Efektivisht, kur neve konceptualizojmë termin dhimbje për Shqipen e sotme, duket sikur e ka rënkimin brenda. Automatikisht pastaj kjo del dhimbje kronike.
sepse në fakt dhimbja mund t'i qasesh vetëm nëpërmjet gjuhës, se si ta përshkruan pacienti. Deri tani ne nuk kemi një masë që të matet objektivisht, të vihet një shifër. Janë sigurisht disa shkallë visual analog scale që nga 0 deri tek 10, apo janë ekstremisht subjektive, shumë të luhatshme edhe shumë të influencueshme nga faktor jo mjekësor. Kështu që mjeku klinicist kryesisht më mbështetet te përshkrimi i pacientit, te këto që thashun shkallë të vetë raportimit, pastaj edhe te behavior, te sjellja. Kurse sot kësaj dite neve nuk kemi biomarkera. Biomarkera të inflamacionit jo domosdoshmërisht bile ndoshta fare nuk përkojnë me shkallën e dhimbjes që referohet. Edhe shenjat autonome, të takikardia, djersitja, ose refleksi të rreqës e tjerë janë inkonsistente jo specifike ose të standardizuara dobët. Pra, ne mbështetemi kryesisht te narracioni, mënyra se si na e përshkruajnë. Që tash vasi ose visual analog scale shumë e përdorur, dakord, është e thjeshtë, por ka problemet e saj padyshim sepse mat atë intensitetin e perceptuar, po jo në fakt noksën ose dëmtimin, nocicepsionin. Nuk e dallon dot amplifikimin nociceptiv, nuk e ndan dot as sensitizimin qendror. Edhe sidomos nuk bën dot diferenca nëse ka modulim ose ka influenca psikiatrike, psikologjike, psikopatologjike të mënyra se si e përjeton pacienti dhimbjen, po. Për këtë arsye ka grupe autorësh shumë serioze dhe të bashkuar në shoqata që kanë bërë edhe protokolle, për shembull protokolli i Kyotos që s'ka fare të bëjë me protokollin e ngrohjes globale që është tjetër fare. Pavarësisht se kanë pothuajse të njëjtin emër Kyoto protokoll, është protokolli i shoqatës ndërkombëtare për studimin e dhimbjes. Edhe ka bërë disa përkufizime për nocicepsionin, për stimulin e dëmshëm, për dhimbjen nociceptive, për dhimbjen neuropatike, dhimbjen periferike neuropatike, dhimbjen centrale neuropatike, sensitizimin periferik, sensitizimin central, alodinin, hiperalgjezin, pragun e dhimbjes dhe tolerancën e dhimbjes. Dhe ka krijuar një taksonomi, një mini fjalor me përkufizime për secilën prej këtyre termave që janë të praktikës së përditshme për klinicistin. Lëzer dhe Tridhe pastaj kanë bërë një dallim kritik sepse mendojnë që me drejtë që dhimbja mund të ndodhë edhe në mungesë të inputit nociceptiv, dhimbja pa nocicepsion, siç është sindromi talamik, siç është neuralgjia trigeminale ose tik dolurë, ose siç është neuralgjia postrepetike, dhimbja fantom për cilën ne kemi bërë edhe studime shkallë të gjerë, ose dhimbja nga avulsioni i radikseve nervore. Të gjitha këto kuadrosindromike nuk përkojnë me modelin klasik që thot dëmtimin dorë, dhimbje. Po, sipas këtyre atëherë duhet të ketë mekanizma qendror që gjenerojnë ose që e mbajnë gjallë në mënyrë të pavarur dhimbjen, dhimbjen kronike sigurisht. Edhe kjo është themelore për të kuptuar komorbiditetin kaq të shpeshtë të psikiatrisë me dhimbjen kronike. Pra pavarësisht nga terminologjia, akoma sot e kësaj dite ka dyshime nëse mund të përdoret tok fjalësi mental pain, dhimbje mendore apo jo, sepse është një koncept i pa qartë efektivisht. Dhe më shumë dhe këtë çështjen e dhimbjes që është somatike apo është nociceptive apo është centrale apo është puro psikogjene, ne hasim në çrregullimin somatik, në dhimbjen depresive, në dhimbjen psikogjenike, pa përdorur atë termin tok fjalësin mental pain, sepse nuk ka lokalizim të qartë neuroanatomik, nuk ka biomarkera të qartë që të dallojnë dhimbjen somatike nga atë mendore. Pra, taksonomia mund të merret me vokabularin, me terminologjinë, po
nuk sqaron dot në fakt çështjen burimore, ose po them etiopatogenetike, që të sqaroj pse dhe jo si. Padyshim që game theory e Melzakut është një nga zbulimet më të mëdha dhe është një gjë shumë interesante që game theory u formulua nga psikolog dhe jo as psikiatër, as neurolog, as neuroanatom. Melzaku ka qenë psikolog në Universitetin e Montrealit, nëse nuk gaboj, dhe pastaj është zhvilluar edhe një McGill-Payne questionnaire. Dhe pyetjet janë të tilla, për shembull, se si ndjen ti dhimbjen. Edhe i ofron pacientit rreth 29 grupe ose subgrupe me terma deskriptiv që i ketë gatshme. Pra gjithmonë në narracion, se si përshtat mënyrën e tij të perceptimit, ajo mënyrën e perceptimit me dhimbjen që përjeton. Domethënë se dhimbja nuk është thjesht intensiteti, sa e fortë është, po edhe tekstura, karakteri, temporaliteti, sa e qëndrueshme në kohë është, e metafora, konteksti emocional, patjetër. Ky është për shembull një nga Melzak-Payne questionnaire, por ka shumë të tilla. Padyshim që është shumë e komplikuar se sa ajo thjesht 0 deri tek 10 vasit, visual analog scale. Pra, nëse duam që të përmbledhim këto, nuk është i vetmi problem terminologjia, sepse IASP-ja, Shoqata Ndërkombëtare për Studimin e Dhimbjes, po ka qartësuar vokabularin, terminologjinë, që është një hap shumë i madh, po nuk ka zgjidhur dot tensionet konceptuale ndërmjet specialiteteve ose ndërmjet approacheve, ndërmjet qasjeve që bëhen ndaj dhimbjes. Pra, si kuptohet biologjikisht dhimbja? Edhe sidomos fakti që është tentuar të njeriu, padyshim të pacientët, që të anashkalohen ose të mos jepet rëndësia dur aspekteve evolucionare. Padyshim që nocicepcioni nuk ka se si të jetë produkti i njëjtë me dhimbjen. Nocicepcioni është i bazuar mbi mbijetesën, sepse edhe speciet shumë qelizore të thjeshta fare do ta ndjejnë atë dëmtimin mekanik, termik ose stimujt e dëmtues, sepse kjo është reflektor, është mbrojtëse, jo vetëm që është prekortikale, po duhet të jetë edhe thjesht spinale, pa shkuar akoma tronkale, jo. Kurse nga ana tjetër tash dhimbja dhe ku qëndron në raport me nocicepcion, është thjesht nocicepcioni që përforcohet në strukturat kortikale, apo është konstrukt në vete. Pra, te primatët dhe te speciet e larta, dhimbja fillon edhe elaborohet, vazhdimisht elaborohet, saqë ti, për aty që tash mental pain, dhimbje shpirtërore që u përmend disa herë këtu, pastaj ti mund të hasësh edhe poezi edhe romane të tëra që përshkruhen, po ato janë thjesht përjetimet emocionale të vuajtësit ose të autorit. Aty ka edhe një dimension kognitiv, aty ka edhe kontekst, dhe kur ka kontekst, patjetër që ka edhe gjurma mnemonike, që thuhet memory association. Pra, pastaj përshkruhet si eksperiencë emocionale, dhe po dolem te eksperienca emocionale, patjetër i don rrafshin e psikopatologjisë, sepse emocionet janë psikologji, psikiatri, janë sistem limbik. Kështu që padyshim që nuk është më nocicepcion, s'është më nocicepcion. Në periferi, një qasje interesante mund të ishte fakti që fibrat C dhe A delta, sidomos duke qenë pamilinizuar atholl etj, dhe duke transmetuar në mënyrë dekrementale dhe duke mos ju bindur rregullit gjithçka ose asgjë, ky duket sigurisht një transmetim analog, në qoftë se fibrat A beta që janë të mielinizuara dhe që merren me propriocepcionin dhe jo me nocicepcionin, ato mund t'i konsiderosh si transmetim digital, për të bërë një krahasim shumë të thjeshtëzuar midis sistemeve binare dhe jo binare. Analog, sepse është e vjetër, është në pikpamje evolucionare, është shumë e vjetër, ekstremisht e vjetër. Domethënë, sinjalizimi nociceptiv periferik nuk duket se është binar.
Dhe për këtë arsye, mendimi ynë është që termoalgjezia ndryshon në mënyrë themelore nga propriocepcioni, nga kinestezia, nga këto. Pyetja që mundon të gjithë lektorët dhe autorët, ku bëhet dhimbje efektivisht, sepse nga ngrënërinë dorsale, në traktin spinotalamik, në talamus, në korteks, në fakt është që u përmend disa herë fusha somestetike e parë, e dytë, e lobit parietal, por sot e kësaj dite nuk dihet qartësisht se ku është një lokus i qartë ose i vetëm kortikal për dhimbjen. Dhe integrimi central i dhimbjes akoma debatohet, sepse dhimbja procesohet, modulohet, amplifikohet, kontekstualizohet, tash gjithmonë gjurmat pneumonike. Nuk është e njëjta gjë si rruga anatomike edhe transformimi i përvojës ose i eksperiencës, transformimi i përvojës. Dhimbja mund të tregoj variabilitet kohor, patjetër, mund të tregoj shfaqje sipas modeleve tipikisht individuale, mund të tregoj instabilitet dinamik dhe modelet mekanistike, si ai thjesht i fare i Descartes është fare lehtë tash që të kritikosh gjëra që janë menduar 500 vjet më parë, që është absurditet, domethënë që të diskutosh gjëra që kanë qenë në një stad tjetër të zhvillimit të sotëm. Pra, modeli mekanistik nuk e shpjegon dot kompleksitetin e dhimbjes kronike, sepse dhimbja është më shumë sistem se sa sinjal, pavarësisht se këtu thuhet vazhdimisht sinjalet e dhimbjes, sinjalizimi, është më shumë sistem. Dhe një pjesë e madhe e inputeve sensoriale mund të prodhojnë perceptim të shtrembruar. Kështu që nëse është input ndjesor, atëherë ne kemi parasysh që inputet ndjesore të alteruara ose të keq interpretuara aty prodhojnë halucinacione auditive, vizuale, somestetike. Po askush nuk e ka konsideruar për shembull dhimbjen kronike, as atë fantom, si halucinacion. Megjithëse dhimbja kronike mund të përfaqësojë integrim ndjesor të shtrembruar, jo të saktë. Pra, ne kemi qëndrimin neurofiziologjik, sipas të cilit dhimbja kërkon patjetër dëmtim indor ose inflamacion, po kemi edhe qëndrimin psikiatriko-antropologjik, sipas të cilit dhimbja mund të burojë nga dëmtime kognitive ose emocionale, dhimbja mendore mund të ketë manifestime somatike, dhe për sa kohë që neve mendojmë se dhimbja emocionale ja vlen ose e meriton që të quhet dhimbje e vërtet, atëherë këto gjëra edhe mund të pajtohen njëra me tjetrën, mirë po duhet rishikuar pastaj modeli anatomik, dhe kjo nuk është gjë e thjeshtë. Për shembull, termi painkiller që përdoret gjithsesi nëpër farmaci, që në vendet angleze, në Angli, në Amerikë, që shesin që e tregtojnë painkiller për antiinflamatorët, për analgjezikët. Ai nuk e meriton termin painkiller sepse dhimbja rikthehet. Qofse ti e vret, atë s'kishte si kthehet, vetëm që ajo zbutet në mënyrë të përkohshme, por rikthehet në mënyrë të paparashikueshme, edhe persiston dhimbja kronike pavarësisht nga terapia farmakologjike.